So we were talking about business process diagram, business process modeling. We were talking about that in our last lecture session in the past week. And this is where we left off from what I can remember. So we will pick it up from here, from swim lanes, right? So far, until swim lanes, we've talked about, we've talked about business process modeling notations, the notations that we have to use following the standard. Once again, remember that BPMN 2.2 is a standard. It's an international standard. So the notations, you have to exactly follow the notations to the T. All right. So now, the idea of a swim lane. What is a swim lane? So what we use a swim lane for is to represent usually an entire process performed by a role. All right. That role could be something like, let's say, a student role, or an instructor role. When I say a student role represents all students. What every single student usually would do for a certain process. All right. When I say an instructor role, the instructor role doesn't represent a single instructor. It represents all instructors. Overall, what do instructors do in this specific process? Okay. Or it could be a department as well. For example, the CSE department. Let's say for the advising process, all right, student advising process, in that process, what are the activities performed by the CSE department? Draw a process diagram for that. So every swim lane usually represents an entire process or the activities in a process performed by a certain role. That could be people. The role could represent people, like a student role represents all the students, the people, or that could be a structure. For example, the department, the CSE department, or the registrar's office. All right. So here, you see, the first one here, this is a swim lane. This is specifically a swim lane, which is a pool. All right. This is a pool. A pool usually contains an entire, not usually, always, a pool always contains an entire process. An entire process is drawn or represented within a pool. So this we call the patient pool. The process of visiting a doctor or seeing a doctor, the process of seeing a doctor, that entire process from the patient's perspective, that is the things that the patient does in that process, the things that happens through the patient, that is, I'm talking about events in that process, the whole thing, the entire process flow, see, from start to end, from the perspective of only the patient is drawn in this pool. So this is the patient pool. That's how we separate the patient's process of visiting a doctor. And then this here is another pool, the doctor's office pool. This whole thing is the doctor's office pool, right? This whole thing. This is a doctor's office pool. Everything that happens or is done in the doctor's office when a patient visits a doctor, all right? So seeing a doctor or seeing a patient, that process. For that process, all that happens and all that is done in the doctor's office. Now, there's a divider. You see in the doctor's office, there is a divider in the middle. Why is there a divider? Because here, in this swim lane, the doctor's office swim lane, or as we call it, the doctor's office pool. In the doctor's office pool, we have two separate rows within a single structure. Within a single structure or within a single pool, we have two separate roles. The doctor role, the receptionist role. How do we differentiate between the two? By creating two separate lanes within a single pool. So within the doctor's office pool, we create a doctor lane and a receptionist lane. Here, this one we call the doctor lane, this one we call the receptionist lane, and this one here we call the patient pool. So in the doctor lane, we present everything that is done by the doctor in the same process, and the receptionist lane, once again, everything that is done by the receptionist in the same process. It's also possible to have separate pool for the doctor, separate pool for the receptionist. That's also all right. Just in order to represent the fact that the doctor and receptionist, these are roles, yes, but they belong to the same office.
That's why we have the doctor's office pool, and within the office pool, we have the doctor lane and the receptionist lane separate. Had you done it this way, that you have a patient pool individually, a doctor pool individually, and the receptionist pool individually, that would have been fine as well. Okay. Now, so notice one thing, that there are dashed lines crossing boundaries of the patient pool and going into the doctor's office pool. Similarly, there are dashed lines crossing the boundary of doctor's office pool and going into the patient pool. What are these dashed lines? I want to specifically ask this question. I want to address this question specifically to Qazi Munzur. All right, Qazi Munzur Ilahi. Yes, Munzur, Miss, I can hear you. Okay, yeah. So tell me now, it's a dashed line. What do you think? What is the purpose of these dashed Miss, lines? dash line last class তো বলেছেন এটা হলো dash line টা হলো Anyone else? Sequence flow. Message flow. Sequence flow. Is that correct? no Message flow. Message flow. That's right. These are message flows. Remember, sequence flows can never cross the boundary of a pool. একটু আগেই তো বললাম, একটা পুলের মধ্যে আমি একটা entire process contain করব, একটা entire process from start to end. যদি পুরো প্রসেসটা একটা সিঙ্গেল পুলের মধ্যে থাকে, সিকোয়েন্স ফ্লো কি এই পুলের বাউন্ডারি ক্রস করতে পারবে? আমি তো পুরো প্রসেসটা একটা সিঙ্গেল পুলের মধ্যে রাখছি, যে পেশেন্টের পুরো প্রসেসটা আমি একটা পুলের মধ্যেই রাখবো। Sequence flow এর কাজ কি? What is the purpose of a sequence flow? Connecting the flow objects within a single process. এই পুরো প্রসেসটা যদি আমি পেশেন্ট পুলের মধ্যেই রাখি, এটাই যদি আমার রুল হয়, সিকোয়েন্স ফ্লো তো এই পেশেন্ট পুলের বাউন্ডারি ক্রস করে বের হতে পারবে না। So hence, a sequence flow can never cross the boundary of a pool. একটা পুলের বাউন্ডারি ক্রস করতে পারবে না। Message flows, on the other hand, can cross the boundary of a pool. Why? Because message flow gulo ki represent kore? Communication. Message flows represent communication between participants. All right, participants or roles, whatever you call it. Processor participant or processor মধ্যে যে রোলটা আছে, যে whoever is performing some activities or whoever is the participant, communication between the participants, communication between the patient and receptionist, communication between the patient and doctor. These are going to be represented using the message flow. So message flows can cross the boundary, but sequence flows cannot. All right. So here, as you can see, the message flow, we have to follow a specific notation for the message flow as well. See, it starts, this message is sent by who? এই যে এখানে যে মেসেজটা, who is sending this message? The patient is sending this message. To who? To the receptionist. That's why message flow এর ডিরেকশনটা দেখো, ডিরেকশন আর নোটেশনের ব্যাপার আছে। It starts from the patient, এই যে ডট দিয়ে, এই ব্ল্যাঙ্ক সার্কেলের ডট দিয়ে হচ্ছে গিয়ে পেশেন্ট পুল থেকে মেসেজটা আসছে। Then dashed line, arrowheadটা, এই যে arrowheadটা, it's going to be an empty arrowhead, by the way, not filled. Empty enclosed arrowhead. So arrowheadটা কোন দিকে পয়েন্ট করছে? রিসেপশনিস্টের দিকে, to tell us that patient receptionistকে মেসেজটা পাঠাচ্ছে, and it's a dashed line, and the label must be there as well. Message flow, every single message flow must have a label. Label e ki likha thakbe? The specific message sent by the patient to the receptionist. What is the message? I want to see a doctor. Sequence flows, on the other hand, as you can see, do not cross the boundary of a pool. Now, here, however, you see the process starts from the receptionist lane, and at this point, from this activity, what is this? A line tag, key, what is this? What does this line represent? A activity box থেকে, এই activity box এ যে একটা arrow দেখতে পাচ্ছি, এটা কি represent করে? Sequence flow. That's right, sequence flow. Now, this sequence flow is crossing the boundary of the receptionist lane, right? yes ma'am So that's allowed, okay? So sequence flows can cross the boundary of the lane. Why? Because it's in the same pool, no? Receptionist or doctor তো আমি এখানে আলাদা পুল রিপ্রেজেন্ট করছি না। যদি আমি ডক্টর রিসেপশনিস্টে আলাদা পুল রাখতাম, তখন বাউন্ডারি ক্রস করতে পারতো না। ধরো আমি এই প্রসেসটা রিসেপশনিস্ট কি করে এটার জন্য পুরো একটা আলাদা প্রসেস ফ্লো রিসেপশনিস্টের আলাদা পুলে রাখলাম।
ডক্টরের প্রসেসগুলো আলাদা একটা প্রসেস ফ্লোতে ডক্টরের পুলে রাখলাম। In that case, the sequence flow could not have crossed the boundary of the pool. However, this process is contained within a single pool, the doctor's office pool. So it can cross the boundary, this boundary in the middle, because it's just a lane. একটা লেনের বাউন্ডারি ক্রস করতে পারবে, বাট পুলের বাউন্ডারি ক্রস করতে পারবে না। মিস Right? Yes. এটা উইদিন আ লেন, এটার ভিতরে কি মানে মেসেজ কি সেন্ড হতে পারবে কিনা? যদি Tell me that. একটা পুলের এটা ভিতরে বলো। হ্যাঁ, গুড কোয়েশ্চেন। নাও ইউ টেল মি, পেশেন্ট পুলের ভিতরে আমি যদি এমনটা করি যে একটা পেশেন্ট এই যে অ্যাক্টিভিটি বক্স থেকে একটা মেসেজ ফ্লো বের হলো, আরেকটা অ্যাক্টিভিটি বক্সে কানেক্ট হলো, would it make sense? পেশেন্ট তো নিজেকে মেসেজ Exactly. The patient is not going to send themselves messages, right? আমি তো আমার নিজেকে মেসেজ পাঠাবো না, unless like you know. যেমন ডক্টর কমিউনিকেটস উইথ দি রিসেপশনিস্ট, এরকম হতে পারে। হ্যাঁ, ডক্টর দ্য রিসেপশনিস্টের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে, for sure that can happen. Alright, that can happen. But মানে আমি একজন পেশেন্ট হয়ে আমার নিজেকে তো আমি মেসেজ পাঠাবো না। তুমি যেটা বলছো that's a different thing. ডক্টর যদি রিসেপশনিস্টের সাথে কমিউনিকেট করে থাকে, সেটা তো আমি হচ্ছে কি দেখো, এই যে এই স্পেসিফিক এক্সাম্পলে কিন্তু আমি ডক্টর আর রিসেপশনিস্টকে একই পুলের মধ্যে রেখেছি। সো ডক্টর আর রিসেপশনিস্টের কমিউনিকেশনটা অ্যাকচুয়ালি আমি সিকোয়েন্স ফ্লো দিয়ে দেখাতে পারছি যে রিসেপশনিস্ট দেখো সেন্ড অ্যাভেলেবিলিটি রিকোয়েস্ট এই টাস্কটা পারফর্ম করার পরে what happens, there is a sequence flow. এই সিকোয়েন্স ফ্লোতে আমি লেবেল দিয়ে দিয়েছি একটা মেসেজে যে আর ইউ অ্যাভেলেবল, দ্য ডক্টর রিসিভস অ্যাভেলেবিলিটি রিকোয়েস্ট। সো আমি যে মেসেজটা যে পাঠাচ্ছি এটা সিকোয়েন্স ফ্লো দিয়ে দেখাচ্ছি, কেন? কারণ কি আমি এটা একটা সিঙ্গেল পুলের মধ্যে রাখছি, সো দ্যাটস পসিবল। হাউএভার, তুমি যদি রিসেপশনিস্টের জন্য একদম আলাদা একটা পুল করতা যেখানে তোমার আলাদা প্রসেস ফ্লো থাকতো, ওই ক্ষেত্রে তো সিকোয়েন্স ফ্লো বাউন্ডারি ক্রস করতে পারতো না, তখন হচ্ছে গিয়ে মেসেজ দিয়ে পাঠাতে হতো। ইউ উইল সি দ্যাট। এটার এক্সাম্পল হচ্ছে কি আমরা দেখবো। সো হোল্ড অন টু ইউর হর্সেস এন্ড একটু ওয়েট করো, আমি একটা এক্সাম্পল দেখাবো এই সেম প্রসেসেরই একটা এক্সাম্পল অথবা একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখাবো যেখানে হচ্ছে গিয়ে ডক্টর আর রিসেপশনিস্টের জন্য আলাদা আলাদা পুল করা হয়েছে। ওখানে গিয়ে দেখবা ডক্টর আর রিসেপশনিস্টের মধ্যে কমিউনিকেশন গুলো আমরা মেসেজ ফ্লো দিয়ে পাঠাচ্ছি। এখানে যেহেতু তারা একই পুলের মধ্যে আছে, ইটস পসিবল টু represent this using a sequence flow. যে একটা সিঙ্গেল প্রসেসের মধ্যে সে মেসেজ পাঠালো, সরি অ্যাভেলেবিলিটি রিকোয়েস্ট পাঠালো, ডক্টর রিসিভ করলো এন্ড সো অন, তো একটা সিঙ্গেল সিকোয়েন্স ফ্লোতে পাঠালাম। হাউএভার, রিসেপশনিস্টের জন্য যদি আমি একটা আলাদা পুল রাখতাম, সেক্ষেত্রে কি এই সিকোয়েন্স ফ্লো এর বাউন্ডারি ক্রস করতে পারতো না। রিসেপশনিস্টের আলাদা পুল হলে তো সিকোয়েন্স ফ্লো বাউন্ডারি ক্রস করতে পারতো না। তখন এই রিসেপশনিস্ট যে ডক্টরের কাছে যে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে, এই কমিউনিকেশনটা আমি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব? তখন আমার মেসেজ ফ্লো লাগছে। দ্যাটস রাইট। We will look at specific demonstration যেটা আমি করেছিলাম, তো ওটা তুমি আরো ডিটেইলড একটা দেখাবো, তখন হচ্ছে গিয়ে দেখে বুঝবা। Now, Miraj Mohammed Bhuya. Miraj, can you hear me? Miraj? Good. Okay. So, Miraj, can you now tell me what's going on here? এই যে এখানে যে একটা বাইরে একটা এক্সট্রা বাউন্ডারি দেয়া হলো, these two activity boxes, and these two activity boxes are enclosed within a box, within another boundary. What's going on here? Why is it represented this way? What does it mean? BPMN 2.0 standard follow. What does it mean? Okay, is that so? Specifically, আমরা BPMN 2.0 তে এটার জন্য what is the name? What is the term that we use for this? Anyone? সাব প্রসেস মিস গ্রুপিং Sub process. No, not grouping. Grouping এর জন্য আমরা কি ইউজ করি? Try and recall. Grouping এর জন্য আমরা কি নোটেশন ইউজ করি? What notation do we use for grouping? ও ইয়েস Boundary টা, is it supposed to be a solid line for grouping? Guys, the boundary here, is it supposed to be a solid line if No, you ma'am. want to group activities together? টাস্ক It's not supposed to be a solid line. If it's grouping এর জন্য আমরা dashed boundary ইউজ করি, যে একটা rectangular boundary হবে, right? And rounded edges হবে, that's right too. But solid line হবে না, dashed boundary হবে. Dashed boundary হলে তখন বলতাম it's grouped together. This is not grouped together. This is a sub process. Provide medicine sub process.
প্রোভাইড মেডিসিন সাব প্রসেসের মধ্যে দুটা অ্যাক্টিভিটি আছে, দুটা টাস্ক পারফর্ম করা হচ্ছে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য প্রোভাইড মেডিসিন সাব প্রসেস। সো এটা হচ্ছে একটা সাব প্রসেস এক্সাম্পল। রিমেম্বার সাব প্রসেস কুড বি রিপ্রেজেন্টেড in an uncollapsed manner as well, এই যে এভাবে, ঠিক আছে, যে এক্সপ্যান্ড করা হলো না, কোল্যাপস করা হলো না, in this manner, okay, with this symbol. So provide medicine যে সাব প্রসেসটা, এটা এভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যেত যে এই জায়গাটা এই সাব প্রসেসের জায়গায় লেখা থাকবে প্রোভাইড মেডিসিন আর এখানে একটা প্লাস সিম্বল, ঠিক আছে, প্রোভাইড মেডিসিন আর প্লাস সিম্বল। আর এই প্লাস সিম্বলে ক্লিক করে আমি এক্সপ্যান্ড করলে যা দেখা যায় এটাই হচ্ছে এখানে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। You don't need to use the plus symbol, sub process এর ভিতরে কি হয়, you can represent it in that. Provide medicine sub process, within that these two activities are performed. So either আমি ওই যে ওভাবে করে হচ্ছে কি একটা প্লাস সিম্বল দিয়ে ভিতরের কন্টেন্টটা না দেখে একটা ব্ল্যাক বক্সের মতো রেখে দিলাম। The sub process is like a black box. Provide medicine এর ভিতরে কি হচ্ছে, we can't see that, just একটা প্লাস সিম্বল দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম this is a sub process. Provide medicine is not a simple activity, that is it's not a simple task. Provide medicine is a sub process. আমি ব্ল্যাক বক্সের মতো রেখে দিলাম যে ভিতরের কন্টেন্টটা আমি দেখতে পাচ্ছি একটা প্লাস সিম্বল আছে, I just know that it's a sub process, that is এটার ভিতরে মাল্টিপল টাস্ক or ইভেন্টের কম্বিনেশন আছে, I don't know what it is, but it's a sub process. Basically it's not a simple task. However এখানে হচ্ছে কিভাবে এটা ডিফারেন্ট ওয়েতে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে, এখানে হচ্ছে কি সাব প্রসেসের কন্টেন্টটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। It's a provide medicine sub process, and within this sub process these are the things that are done, these are the tasks that are performed, okay? So this is the provide medicine sub process, and as you can see sub process star bhitore, within the sub process there is no start end event. So as long as it's not the main process, that is একটা process flow যদি না হয়ে থাকে, start or end event, even if they're not there, that's all right. That is, in a sub process it's okay to skip on the start and end. A sub process can have a start and end, by the way. Sub process এর ভিতরে start or end থাকতেই পারে, that's also possible. A sub process can have a start and end. Let's see an example. So maybe it will come later. So a sub process can have a start and end as well. Okay, I'll show you right here. Sub process can have this, as you can see, check credit sub process has a start and an end event. However, you could also have cases where a sub process doesn't have a start and end. That's allowed. But the process flow te start or end থাকতেই হবে. A process flow must have a start, a process flow must have an end event. It's a normal process flow must have a start and end event. যে কোনো process flow. But if it's a sub process, it can or cannot, depending on the situation. Okay. Right then. So here, all of these are swim lanes. So all of these are examples of swim lanes. But swim lanes can be of two types, pool and lane. This one is the patient pool. This whole thing together is the doctor's pool. And within the doctor's pool, we have the doctor lane and the receptionist lane. Okay. So as you can see, more examples of pool. So the buyer pool. Okay. As you can see here, a single process, an entire process, a single entire process contained within a pool. So a processor sequence flow buyer boundary cross করতে পারবে না, that is the buyer pool. The sequence flow of this process cannot cross the boundary of the buyer pool. Within the pool you have to have a single process, the entire process contained. Then the seller pool. Now if the buyer and seller communicate with each other, how do we represent that? Remember, once again, sequence flows cannot cross the boundary of a pool. So if there is a communication, if they pass something to each other, either there is some sort of communication or they pass something, how do we represent that? Using, first of all, message flows, because message flows can cross the boundary of a pool. So as you can see, seller sends a message to the buyer, the PO message to the buyer, and the buyer receives it. And as you can see from the notation, -9 starts with an empty circle, ends with an empty enclosed triangle, all right, arrowhead. So represent the fact that the seller is sending the message, the PO message, to the buyer. Now, while the seller sends this message, the seller also sends, let's say, the order receipt, all right, or the order memo. The seller sends the order memo. So the order memo, আমি যে একটা মেমো পাঠাচ্ছি or একটা রিসিপ্ট পাঠাচ্ছি, যেটাই পাঠাই না কেন, মেমো রিসিপ্ট, what is this? একটা মেমো অথবা রিসিপ্ট, what is it?
Data object. That's a data object. That's right. And as you can see, what is the symbol here? What does the symbol represent following the BPMN 2.0 standard? This symbol here. What does it Data represent? object. That's right, a data object. একটা data object পাঠানো হচ্ছে, that's why we are using this notation here. মাঝখানে যে dotted line যেটা, see here, a dotted line is connecting the data artifact with the message flow. এই message flow এর সাথে আমি একটা dotted line দিয়ে এই data artifactটাকে connect করছি. What is the dotted line? This is association. This dotted line represents association. Remember, we talked about association. Connector এর মধ্যে কি ছিল? We had sequence flow, we had message flow, and finally we had associations. This is a use case of an association connector. A association connector, what is this association connector doing? This is telling us that in this message flow, this data object or this data artifact is being sent. A data object পাঠানো হচ্ছে এই মেসেজের মধ্যে. We are representing that using this association. A message flow এর সাথে এই data objectটাকে associate করছি with this dotted line. ম্যাম অ্যাসোসিয়েশন যখন দেখাইছিলেন ওইখানে তো একটা অ্যারোহেড ছিল অ্যাসোসিয়েশন। Could be or could not be. Arrow association arrowhead থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে. Alright? So dotted line এ এই যে এই জায়গাটায় তুমি যদি একটা arrowhead দিয়ে এই যে এখানে একটা open arrowhead দিয়ে মেসেজ ফ্লোর সাথে কানেক্ট করতে, that would have been fine as well. But not necessary. এই যে dotted line দিয়ে তো আমি বুঝতে পারছি যে মেসেজ ফ্লোতে পাঠানো হচ্ছে. Even better use case of the arrowhead is that, let's say, এই যে ডেটা অবজেক্টটা যখন পাঠানো হচ্ছে, কোনো মেসেজ পাঠানো হচ্ছে না, সিম্পলি জাস্ট ডেটা অবজেক্ট পাঠানো হচ্ছে, বাট উইথাউট এনি মেসেজ। দেয়ার ইজ নো ডিরেক্ট কমিউনিকেশন, ভার্বাল কমিউনিকেশন বা এই ধরনের কোনো কিছু নেই, মানে কোনো মেসেজ পাঠানো হচ্ছে না, ডিরেক্টলি জাস্ট আমি ডেটা অবজেক্টটা পাঠাচ্ছি, নো আদার মেসেজ, জাস্ট ডেটা অবজেক্ট পাঠাচ্ছি। ইন দ্যাট কেস হোয়াট উড হ্যাভ আই ডান? In that case, I would have used an association connector with an arrowhead without a message flow. কোনো message flow না রেখে, without any message flow, I would have used an association connector with an open arrowhead in that case. But since এখানে message পাঠানো হচ্ছে plus messageর সাথে data object পাঠানো হচ্ছে, that's why I'm using an association without an arrowhead. However, এখানে association এ even if you used an arrowhead, এই যে এই জায়গাটা যদি তুমি একটা arrowhead দিয়ে পয়েন্ট করে দিতা যে এটা হচ্ছে কি মেসেজ ফ্লো থ্রু যাচ্ছে, that would have been fine as well. Since it's not necessary, ওই arrowheadটা ছাড়াই তো আমরা ডিরেকশনটা বুঝতে পারছি, তাই না? arrowhead ছাড়াই তো আমরা ডিরেকশন বুঝতে পারছি যে সেলার থেকে বায়ারের কাছে যাচ্ছে, arrowhead ছাড়াই আমরা বুঝতে পারছি। why? Because this is a message flow, আর মেসেজ ফ্লো এর যে arrowheadটা আছে এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে সেলার থেকে বায়ারের কাছে যাচ্ছে, that's why arrowheadটা আমার জন্য নেসেসারি না। but if you remember, if you recall properly, association actually দুটার যে কোনো একটা হতে পারে। এই যে an association could be, where is it, right here, an association has an arrowhead, fine, but here if you see, when I am using this association here, text annotation এর সাথে, there is no arrowhead, okay, there is no arrowhead. So actually, if you remember specifically from the connector slide, actually the connector এর ক্ষেত্রে যদি মনে করো, association এর further example or detail example এখানে দেয়া ছিল, see here, one has an arrowhead, one does not, that is an association can be used without an arrowhead. যদি আমার arrowheadটা না লাগে, arrowheadটা বাদ দিয়ে আমি associationের connectorটা ইউজ করতে পারি। যদি আমার ডিরেকশনটা দেখানো অ্যাবসলিউটলি দরকার হয়, তখন আমি arrowheadটা ইউজ করতে পারি চাইলে, ঠিক আছে, either one of those. এখানে যেহেতু অলরেডি আমার ডিরেকশনটা বুঝাই যাচ্ছে, ওই জন্য আমি কোনো arrowhead ইউজ করি। অলরাইট, এনি কোয়েশ্চেনস? ম্যাম, আমার একটু কানেকশন একটু সমস্যা করতেছিল। when you said if I don't have any message to give out, just the data, তখন স্যার তখন কি করতে হবে জানেন? যেটা বলছেন যে এখানে যদি কোনো ধরো সেলার কোনো মেসেজ পাঠাচ্ছে না, ডিরেক্টলি ডেটা অবজেক্টে পাঠাচ্ছে, সো ইউ আর নট গোইং টু ইউজ আ মেসেজ ফ্লো। ইউ ডিসাইড দ্যাট ওকে, সেলার বায়ারকে কোনো মেসেজ পাঠাচ্ছে না, ডিরেক্টলি জাস্ট ডেটা অবজেক্টটাকেই পাঠাচ্ছে। So in that case, you decide that okay, আমি message flow use করবো না, I'm not going to have any message flow here at all. You decide on that. So message flow যদি এখানে না থাকে, how do you represent the direction? That is the seller sending the data object or is the buyer sending the data object? Data objectটা কার থেকে কার কাছে যাচ্ছে, from who to who? এই directionটা without the message flow, how would you represent it? That's why. Clear? Is that clear now? So that means that we have to include the message flow. Message flow, no. Since there is a message flow here, that's why the direction is already clear. That's what I'm saying.
যে এখানে যেহেতু অলরেডি একটা এই যে পিও মেসেজ পাঠাচ্ছে, একটা মেসেজ ফ্লো আছে, ওর জন্য হচ্ছে কি আমার ডিরেকশনটা ক্লিয়ার। সেলার ইজ সেন্ডিং টু বায়ার, ওর জন্য আমার এখানে অ্যারো হেড লাগছে না। অ্যাসোসিয়েশন কানেক্টরে আমার কোনো অ্যারো হেড লাগছে না। হোয়াট ইফ মেসেজ ফ্লোটা না থাকতো? ইফ দেয়ার ওয়াজ নো মেসেজ ফ্লো, in that case how would you represent the direction? In that case you would have to use dotted an with an association arrowhead. connector with an arrowhead. An association connector with an arrowhead. Arrowhead টা দিয়ে তুমি ডিরেকশনটা বুঝাতে পারতা যে ওকে the direction is from the seller to the buyer. এই যে এই ডিরেকশনটা বোঝানোর জন্য তখন তোমার অ্যারোহেডটা লাগতো। যেহেতু মেসেজ ফ্লো না থাকলে আদার ডিরেকশনটা বোঝার উপায় নেই। এখানে যেহেতু ডিরেকশনটা অলরেডি বোঝা আছে, বিকজ দ্য ডিরেকশন ইজ অলরেডি ক্লিয়ার হিয়ার, বিকজ there is already a message flow here, that's why we don't need the arrowhead here. বাট এমন কোনো সিচুয়েশন থাকতেই পারে যেখানে হচ্ছে কি মেসেজ ফ্লো পাঠানোর কোনো সিচুয়েশন নেই, ঠিক আছে? সো in that case you would have to use an association with an arrowhead. Let me give you another example. Let's say, for example, here, let's say, because the receptionist receives the doctor availability response, doctor hoche ki whether they are available or not, they send that message or send that information to the receptionist, and the receptionist receive that message. And then let's say they produce a document. The document একটা bill টাইপের কোন একটা কিছু, or let's say the doctor sees the patient, একটা bill produce করছে receptionist. Receptionist billটা produce করলো, কোন একটা activity perform করে একটা bill produce করলো. The bill, what is a bill? A bill is a data object, right? একটা bill produce করলো, ওই বিলটা পরে গিয়ে অন্য আরেকটা অ্যাক্টিভিটিতে receptionist ইউজ করলো। Receptionist ডক্টর যখন বলেছে অ্যাভেলেবল, সে বিলটা প্রডিউস করলো। সো এখান থেকে একটা অ্যাসোসিয়েশন দিয়ে আমি একটা দেখালাম ডেটা অবজেক্ট প্রডিউস করা হয়েছে। ওই ডেটা অবজেক্টটা আবার রিসেপশনিস্ট ইউজ করছে পরে গিয়ে, মানে যখন পেশেন্ট থেকে টাকাটা রিসিভ করছে তখন ক্যালকুলেশনের জন্য বিলটা আবার ইউজ করছে, ঠিক আছে? That's not something that's happening here in this process, but I'm just saying, just in case, imagine যে রিসেপশনিস্ট কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি পারফর্ম করলো, ওটার কারণে একটা বিল প্রডিউস হলো, আর ওই বিলটা রিসেপশনিস্টই আবার ইউজ করছে কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি এসে। এই জিনিসটা আমি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি? How would I represent that? Can I represent that using a message flow? No. মেসেজ ফ্লো দিয়ে তো আমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো না। কেন পারবো না? রিসেপশনিস্টের লেনের মধ্যে, within the receptionist lane, can we have a message flow from one activity to another activity? Can we have that? No, ma'am. Is that allowed? No. No, miss. No, that's not allowed. A message flow cannot be sent from one lane to the same lane. Pool lane যেটা বল, basically a swim lane. Within a swim lane, within a single swim lane, একটা single swim lane এর মধ্যে মেসেজ ফ্লো পাস করতে পারবো না। সো রিসেপশনিস্ট তার নিজেকে মেসেজ পাঠাবে না। সো আমি মেসেজ ফ্লো দিয়ে এটা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবোই না, অপশনই নেই। সো ধরো সে ডক্টরের অ্যাভেলেবিলিটি রেসপন্স রিসিভ করলো, সাথে সাথে সে বিলটা প্রিপেয়ার করে ফেললো। বিলটা প্রিপেয়ার করে পরে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে যখন বিলটা প্রসেস করছে, while processing the bill, that is receiving the payment, processing the bill and all that, at that point they are using that data object at that point. So এই কানেকশনটা আমি কিভাবে দেখাবো? সো রিসেপশনিস্টের একটা অ্যাক্টিভিটি বক্স থেকে রিসেপশনিস্টের লেনের মধ্যে আরেকটা অ্যাক্টিভিটি বক্সে আমি একটা অ্যাসোসিয়েশন কানেক্টর ইউজ করলাম। একটা অ্যাসোসিয়েশন কানেক্টর ইউজ করে অ্যারোটা দেখিয়ে দেখালাম যে একটা ডেটা অবজেক্ট জেনারেট করা হয়েছে, ওই ডেটা অবজেক্টটা ইউজ করা হচ্ছে পরে গিয়ে আরেকটা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে। সো ইউ সি অ্যানাদার ইউজ কেস অফ অ্যান অ্যাসোসিয়েশন কানেক্টর উইথ অ্যান অ্যারোহেড, যেখানে তোমার অ্যারোহেডটা ইউজ করা লাগবে ডিরেকশনটা বোঝানোর জন্য, অর ফর separate pools as well, or separate lanes as well. লেনের মধ্যেও ডক্টর কোন একটা ডেটা অবজেক্ট প্রডিউস করলো, ওই ডেটা অবজেক্টটা রিসেপশনিস্টকে পাঠালো, অর পেশেন্ট কোন একটা ডেটা অবজেক্ট ডক্টরস অফিসে পাঠালো, বাট কোনো মেসেজ পাঠালো না। উইথাউট এনি মেসেজ দে আর সেন্ডিং আ ডেটা অবজেক্ট, ঠিক আছে? পেশেন্ট তার whichever data object there, or maybe let's say past medical records টা ডক্টরস অফিসকে মেইল করলো। The patient mails the past medical records to the doctor's office. The doctor's office receives that record. However, while sending that data object, the patient doesn't send any message at all. So it's not going to be a message flow. It's simply sending a data object to the doctor's office. So কোনো message flow নেই। তাহলে যে patient to doctor's office যাচ্ছে, এই ডিরেকশনটা আমি কিভাবে বুঝবো? Without a message flow, how do I understand the direction? In that case, you would need the arrowhead.
In that case, to represent the direction. However, since here the direction is already represented, direction already বুঝাই যাচ্ছে because of the message flow. Message flow direction এর কারণে আমি already directionটা বুঝতেই পারছি। সেখানে আমার arrowheadটা necessary হচ্ছে না। Alright? So Clear ma'am, now? so message যদি transfer নাই করি and we show it with an association arrow, so PO messageর জায়গায় এখানে আমি অর্ডারটা লেবেল হিসেবে দিব। PO মেসেজের জায়গায় কি করবে? Like, so I'm just confused যে association arrowটা তো দিতে হবে, directional arrowটা, That's right. but where will I show this data object? Like order এখানে আমরা connect করছি with the association. You're Sorry, saying with the- if this message flow wasn't here, that's Yeah. what you're talking about, right? Where will If- I place the Right, order? that's right. You will place it either in the middle, যে এখানে যেমন কি এই যে মেসেজ ফ্লোর মাঝখানে লেবেলটা কোথায় প্লেস করেছো? In the middle, right? Yeah. So you would place it the same way. Data objectটা either middle এ রাখবো অথবা এভাবে কানেক্ট করে আলাদা একটা লাইন নিতে পারো। In most cases what happens is that আমি মানে মিডল এ রাখি যে আমার ডেটা অবজেক্টটা পাঠানো হচ্ছে, I will place it in the middle. With In the- most cases, actually, you will see that the data object is sent while associated with a message flow. The message flow এর সাথে associate করে data object আমি পাঠাচ্ছি. In most cases, you will see that. But if you come across a rare scenario, যেখানে একটা data object পাঠানো হচ্ছে, but message flow পাঠানো possible না, মানে that is message flow ওখানে দেয়া সম্ভব না, অথবা দেয়াটা applicable না. In that case, just for those situations, আগে থেকে বলে দিলাম, in that case, you would have to use an association connector, and in that case, you could place the data object just how you place a message label here. Message labelটা আমি যেভাবে place করেছি in the middle, data objectটা আমি middle এ place করতে পারি তখন, ঠিক আছে? But in most common scenarios, common example গুলোতে maximum দেখবা যে একটা message flow এর সাথেই associate করা হয়েছে. You'll see in most cases, you will see easy examples like that. But if there is a exceptional case যেখানে হচ্ছে কি মেসেজ ফ্লো পাঠানোটা হচ্ছে কি আর মেসেজ ফ্লো দেয়াটা হচ্ছে কি অ্যাপ্লিকেবল না, in that case, yeah, you would use a textile an association connector with an arrowhead and you would place the object in the middle. Okay, right there. Anything else so far? That's our pool. And then here, so Sumaya Anjum Shaba, can you hear me? Shaba? Sumaya Anjum Shaba. Shaba, can you tell me how many pools are here in this business process flow diagram? 3 pool. 3 pools. Okay, right. Do we all agree that there are 3 pools here? একটা পুল তিনটা লেন No, ma'am. একটা One. পুল তিনটা লেন। This is 1 pool. All right. Means one pool. Okay. So Shaba, like your peers suggested, yes, this is a single pool by the way, all right? এখানে তোমার তিনটা আলাদা pool maybe মনে হয়েছে because of the dividers, but like we have discussed, as we have discussed, এই যে এক্সাম্পলটাতে যে ডিসকাস করলাম, doctor's office, the doctor's office is a single pool, an entire single pool, and then the divider in the middle is dividing up the lanes. So it's a doctor's office pool that contains the doctor lane and the receptionist lane. Similarly here, it's a single pool. It's a single pool which contains the web server lane, the management lane, and the administration lane. So it's a single pool that has 3 lanes. And as you can see, a single process flow. That's another giveaway. যে একটা পুলের মধ্যে কিন্তু একটা single process flow contain করতে হবে. How do we have a process flow here that's crossing all these boundaries? See here, what's going on? Dispatch to approver. এরপর একটা, what is this? This is a sequence flow, right, Shaba? This is a sequence flow. Dispatch to approver থেকে যে prepare PO তে যে কানেকশনটা আছে, dispatch to approver to prepare PO. যে connector যেটা আছে, that's a sequence flow. And as you can see, the sequence flow is crossing the boundary of the web server lane, crossing the boundary of the management lane as well. However, এটা যদি pool হয়ে থাকতো, if it were a pool, could it have crossed the boundary? একটা sequence flow কি pool এর boundary cross করতে পারে? No, miss. No, No, it cannot. So that's another giveaway, that these are not 3 separate pools. These are lanes. A sequence flow can never cross the boundary of a pool. However, it can cross the boundary of a lane. It can cross the boundary of a sub-process. So that's why we can tell from here that these are the web server lane, the management lane, and the administration lanes contained in a single pool, as you can see here. Right?
Now, what you guys were talking about, an association connector without a message flow. Do you see the example here? The web server lane, from the web server lane, when this task is performed, it generates a data object, the purchase info memo, all right? The memo containing the purchase info, that's a data object. That data object is sent to the administration participant. Administration office, web server থেকে administration office একটা data object পাঠানো হচ্ছে. Specifically, that data object is being used for this sub-process, the prepare PO sub-process. In the prepare PO sub-process, the purchase info data object is being used. Web server, আবার বলি, web server lane dispatch to approver এই টাস্কটা যখন পারফর্ম করা হয় তখন হচ্ছে কি একটা ডেটা অবজেক্ট জেনারেট করা হচ্ছে, the purchase info data object. এই ডেটা অবজেক্টটা কোথায় ইউজ করা হচ্ছে? আবার ইউজ করা হচ্ছে কোথায়? প্রিপেয়ার পিও সাব প্রসেসে এই ডেটা অবজেক্টটাকে ইউজ করা হচ্ছে. How do we know that? Because of this association connector, as you can see. This time here, there is an arrowhead. Why is there an arrowhead? To represent the direction. যে dispatch to approver এই activity perform করার সময় একটা data object generate করা হচ্ছে. What data object is that? এই যে এখান থেকে dotted লাইনটা স্টার্ট হয়েছে and it's pointing towards the data object, meaning that a activity perform করার জন্য এই data objectটা generate করা হলো. And then this data object is being used in which stage? কোন পয়েন্টে গিয়ে data objectটা ইউজ করা হচ্ছে? In the prepare PO sub process. We know that because the dotted line starts from the data object and then the arrowhead points toward, the open arrowhead points towards this sub process. Okay. Similarly, also another data object is generated while this activity is performed. Dispatch to approver, activity perform করার সময় আরেকটা data object generate করা হচ্ছে. What data object is that? The approval request email. How do we know that it's a data object? Because of the notation. এই নোটেশনটা স্পেসিফিক্যালি একটা ডেটা অবজেক্ট রিপ্রেজেন্ট করে. এই যে একটা পেজের মতো যে নোটেশনটা দেখতে পাচ্ছ এটা একটা ডেটা অবজেক্ট রিপ্রেজেন্ট করে always. So we know that this data object is being generated. Also, there is an association connector and the arrowhead points towards this data object. So এই activity perform করার জন্য সময় এই data objectটা জেনারেট করা হয়. And when is this data object being used? While performing the approve request task. So right then, Maruf Rahman. Maruf, can you hear me? Maruf Rahman? Yes, ma'am. Yes, okay. So notice that prepare PO কে আমি একটা sub process বললাম, approve request কে আমি একটা task বললাম. What is the difference? How do we know that these two are, মানে prepare PO যে একটা sub process আর approve request যে একটা task, এটা কিভাবে বুঝলাম? নাকি দুটোটা সেম জিনিস? What do you think? How do we know that prepare PO is a sub process and approve request is a task? How do we know? Anyone else? Explain Arrow for has a plus sign. The plus sign. That's right. This notation here. All right, Maruf? এই যে prepare PO তে বটমে দেখো এই যে একটা সিম্বল আছে না, এই সিম্বলটা রিপ্রেজেন্ট করছে যে prepare PO is a sub process. All right? The expand symbol. এই যে expand করার যে সিম্বলটা আছে এই plus sign, this plus sign here represents the fact that a plus sign is enclosed in a small rectangle. এই যে expand করার এই সিম্বলটা বলছে যে prepare PO is a sub process. But এই সিম্বলটা কি approve request বক্সের ভিতরে আছে? approve request এর যে বক্স এখানের মধ্যে এই সিম্বলটা কি দেখতে পাচ্ছি? No, No, miss. ma'am. No. So এটার বেসিসে আমরা কি বলতে পারছি যে approve request is not a sub process. And if it's not a sub process, what is it? It's a task. Right? Task. ম্যাম আমরা কি সিঙ্গেল পোলের মধ্যে যখন ডাবল অর ট্রিপল লেন থাকতেছে তখন আমরা এই অবজেক্টের সাথে ডেটা অবজেক্টের সাথে কি আমরা মেসেজ পাস করতে পারি? Yes, of course. The web server could possibly send a message to the administration. হতেই পারে। ঠিক আছে, ওয়েব সার্ভার তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে মেসেজ পাস করতেই পারে। এখানের মধ্যে নেই কোনো, এখানের মধ্যে কোনো মেসেজ ফ্লো নেই, বাট পাস করতেই পারে। এই যে এই এক্সাম্পলে হচ্ছে কি মেসেজ যে পাঠানো হচ্ছে এগুলাকে সিকোয়েন্স ফ্লো দিয়ে দেখানো হয়েছে একটা সিঙ্গেল প্রসেস দিয়ে। ঠিক আছে, সিকোয়েন্স ফ্লো দিয়ে দেখানো হচ্ছে।
বাট তোমার হতেই পারে এরকম যে তোমার সিকোয়েন্স ফ্লো আছে অলরেডি বাট আলাদা করে মেসেজ ফ্লো দেখাতে চাচ্ছ, এটা হতেই পারে, ওয়েব সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে পাঠাতে পারে। হাউএভার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লেনের ভিতরে, administration within the administration lane, can there be a message flow from one activity to another? নো ম্যাম। No, No, miss. that cannot happen. Administration lane এর ভিতরে একটা অ্যাক্টিভিটি থেকে আরেকটা অ্যাক্টিভিটিতে একটা মেসেজ ফ্লো যাবে, that cannot happen, ঠিক আছে? Yes, ma'am. So however যদি মেসেজ পাঠানোর কেস থাকে একটা লেন থেকে আরেকটা লেন, ডিফারেন্ট লেনে, not in the same lane, একটা ডিফারেন্ট লেনে আমি মেসেজ ফ্লো পাঠাতেই পারি। বাট ইউজুয়ালি যেটা করা হয় একটা সিঙ্গেল পুলের মধ্যে আলাদা আলাদা লেন থাকলে তখন আমরা সিকোয়েন্স ফ্লো ইউজ করে থাকি, বাট সিকোয়েন্স ফ্লোর জায়গায় তোমার যদি মনে হয় স্পেসিফিক্যালি এখানে মেসেজ ফ্লো মোর সুটেবল, মেসেজ ফ্লো ইউজ করতে পারো। হাউএভার রিমেম্বার দ্যাট দ্য ফ্লো অবজেক্টস মাস্ট রিমেইন কানেক্টেড। যে তুমি একটা মেসেজ ফ্লো দিলা ডিসপ্যাচ টু অ্যাপ্রুভার থেকে প্রিপেয়ার পিও, জাস্ট বললাম যে ডিসপ্যাচ টু অ্যাপ্রুভার থেকে একটা মেসেজ ফ্লো বের হলো প্রিপেয়ার ফ্লো পিওতে, ঠিক আছে? আর এরপরে হচ্ছে সিকোয়েন্স ফ্লো কন্টিনিউ হলো। ইজ দ্যাট অ্যালাউড? নো। রিমেম্বার এভরি সিঙ্গল ফ্লো অবজেক্ট মাস্ট বি কানেক্টেড উইথ আ সিকোয়েন্স ফ্লো। একটা প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রামের মধ্যে দুটা অ্যাক্টিভিটি, লেটস সে ফর এক্সাম্পল দুটা অ্যাক্টিভিটি বা একটা অ্যাক্টিভিটি ইভেন্ট বা একটা অ্যাক্টিভিটি গেটওয়ের মাঝে আমার সিকোয়েন্স ফ্লো থাকতেই হবে। সিকোয়েন্স ফ্লো মাস্ট কানেক্ট অল ফ্লো অবজেক্টস। তুমি যদি এখান থেকে এমন করতা যে ডিসপ্যাচ টু অ্যাপ্রুভার থেকে সিকোয়েন্স ফ্লো না দিয়ে, সিকোয়েন্স ফ্লোটা না রেখে ডিসপ্যাচ টু অ্যাপ্রুভার থেকে আমি প্রিপেয়ার পিওতে একটা মেসেজ ফ্লো দিয়ে কানেক্ট করে দিলাম, বললাম যে এটাই কানেকশন, নো, ইউ ক্যানট হ্যাভ দ্যাট। within a single process the flow objects must all remain connected by a sequence flow. Okay. Ma'am, one question. Yes. For the previous example, that doctor-patient one. So, what is like? I think book appointment. I can't really see the details. But, let's say the patient books the appointment from his receptionist, and আচ্ছা, ডক্টরস অফিসের এক্সাম্পলটা আমরা আরো ডিটেইলে দেখব। Just মানে hold on to that question. When you see a more detailed representation, এখানে তো most probably it's not visible. When we see a more detailed representation of this same example, I think at that point you can ask your question better. All right, but we'll get to that. The example গুলো যে এই ছোট ছোট এক্সাম্পল গুলো পাস করে ডক্টরস অফিস এক্সাম্পলে we'll revisit that example. All right, so ask your question then. Okay. All right. okay. For now, here, Krishanu, can you hear me? Krishanu Sporsho? Krishanu Kobi Sporsho? Are you there? Yes, ma'am. Hello. Yes, okay. So maybe a bit faster response from later on, from the next time onwards, all right? Okay, so Krishanu, can you tell me what is the significance of this symbol here? What's going on here? What is this? Is this some sort of activity? What's going on here? This symbol, like an N. What is this? What is this? Is this an activity? Come again? Krishanu? This Hello, symbol ma'am. Sorry, here. ma'am. আমার ইন্টারনেট চলে গিয়েছিল, ma'am. Right. Hello? Okay. Right. Sure. So, can you please tell me here? Cancel order. Cancel order. এখানে একটা symbol দেখতে পাচ্ছো? What is this? Yes. Can you tell me? What is this? Is this an activity? Is this perhaps a forehead scar? What is this? No, ma'am. পারছি না, ma'am. Okay. Anyone else care to answer the question? Error. Error, Intermediate intermediate event. error. Error, Error intermediate event, right? So, Krishanu, if you notice, you will see that start আর end event গুলো দেখো তো, start আর end event গুলো দেখতে কেমন? End eventটা it has a thick border, তাই না? End event circle এটা, তাই না? এটা borderটা, boundaryটা দেখো, it's a thick border, or we can call it a filled border. আর start eventটার boundaryটা দেখো, thin border, একটা thin border, তাই না? এই event, এই circleটার boundaryটা দেখো, একটু different না? Does it look like the boundary of a start or an end event? End event. End event এর সাথে Ma'am, does it look the honestly, same? Yes. quality of the
speed, ওটা দেখে মনে হচ্ছে একটু solid. All right, but okay then. All right, yeah, maybe it would be difficult if you're looking at this slide from a phone, most possibly. However, if that's the case, then I'll clear it out for you. পরে গিয়ে স্লাইডটা যদি দেখো Krishano, right? পরে গিয়ে তুমি lecture slides are already posted. Go visit this slide later on. ঠিক আছে? You will see that this here, this cancel order event, this one looks more like this symbol here. এই যে এরকম boundary যেটা দেখতে পাচ্ছ. Is it more visible here, guys? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So এখানে যে সার্কেলটার বাউন্ডারিটা দেখতে পাচ্ছ, notice the difference. এই সার্কেলের বাউন্ডারিটা, there is a double boundary first of all, double boundary plus the boundary is not filled, or it's not a thick boundary, or it's not a thin boundary. ঠিক আছে? It's a double boundary. এই ধরনের boundary যখন থাকে, we call them an intermediate event. ঠিক আছে? Look at notice the difference. The start event has a thin boundary, the circle. The start event circle has a thin boundary. The end event circle has a thick boundary or a filled boundary. The intermediate event, on the other hand, has an unfilled double boundary, all right, the circle. Tinta difference. So you will, if you revisit the slide, you will see that cancel order event boundary looks not like a start event, not like an end event, but an intermediate event. So a boundary ta, যেহেতু সে একটা thin boundary না, আবার সে একটা filled boundary অথবা thick boundary ও না. It's a double boundary. So based on that, we can say that the cancel order event is an intermediate event, all right? And in the middle, the symbol here, what does this symbol represent? The trigger. The trigger for this intermediate event was an error. It's an error-triggered intermediate event. An error was triggered. That's what happened in this event. A event একটা error triggered হয়েছে. That's why the order is cancelled. So see here, একটা gateway. Gateway তে আমার questionটা কি? What is the condition of the gateway, whether approved or not? Approved. A question answer যদি yes হয়, then we follow this path. If the answer is anything other than yes, then we follow this path. A path এসে we have this, the cancel order intermediate event, which was triggered by an error. You're saying that a event that triggered হয়েছে maybe because of an error. Because an error happened, this event takes place. What is the event? The cancel order event. And it's an intermediate event. Why is this an intermediate event? Why is this an intermediate event, guys? এটা একটা intermediate event কেন হলো? Why is this an intermediate event? Why is this not a start or an end event? Maybe এরপরে ক্যান্সেল অর্ডারের পর আর একটা টাস্ক আছে। Maybe. এটা তো 100% sure. এরপর একটা সিকোয়েন্স ফ্লো আছে না? Yes, ma'am. মানে এখানে That's দেখানো right. নাই। Just not sure. সিকোয়েন্স ফ্লো যে আছে, এটা থেকে তো আমরা বুঝতে পারছি। সিকোয়েন্স ফ্লো আছে মানে কি? এখানে শেষ হচ্ছে না। স্টার্ট ইভেন্ট কখন প্লেস করি? যখন প্রসেসটা শুরু হলো। এন্ড ইভেন্ট কখন প্লেস করি? যখন প্রসেসটা শেষ হলো। এখানে তো প্রসেস শুরু হচ্ছে না, শেষ হচ্ছে না। Where is the place? It's in the middle of the process. এখানে প্রসেসটা শুরু হচ্ছে না, এন্ড হচ্ছে না। That's another giveaway for you. যে এখানে দেখাই যাচ্ছে যে প্রসেসটা শুরু হচ্ছে না, শেষ হচ্ছে না। It's in the middle of the process, all right? শুরু না, শেষ না। So it's an intermediate event. An intermediate happens in the middle of the process, not when it starts or not when it ends. প্রসেসটা শুরু হলে স্টার্ট ইভেন্ট, শেষ হলে এন্ড ইভেন্ট। বাট এখানে তো প্রসেসটা শুরু হচ্ছে না, শেষ হচ্ছে না। তার আগেও কিছু জিনিস হয়েছে, তারপরেও কিছু জিনিস হবে। কিভাবে বুঝছি? বিকজ এখান থেকে একটা সিকোয়েন্স ফ্লো বের হচ্ছে, মানে কি এরপর আরো ফ্লো অবজেক্ট আছে, তার মানে এরপরে আরো কিছু জিনিস হবে। আইদার কোনো অ্যাক্টিভিটি পারফর্ম করা হবে, আর কোনো ইভেন্ট হবে, হোয়াটএভার, সামথিং উইল হ্যাপেন later on. So that's why also we know that this is an intermediate event triggered by an error because of the symbol here. This n-like symbol যেটা, এটা হচ্ছে কি error trigger কে represent করে। ঠিক আছে? All right. And now this here, this diamond symbol, what does it represent, guys? Database Exclusive gateway. It's a gateway. It's a data-based gateway. Specifically, how do we know that it's a data-based gateway or a data-oriented gateway? Empty gateway. That is gateway ভিতরে blank. Gateway ভিতরে যদি blank থাকে অথবা gateway ভিতরে যদি একটা X symbol থাকে, in that case we know that it's a data-based exclusive gateway. Yes, ma'am. Exclusive. Exclusive gateway, all right? And this hatch mark here represents the fact that approved, if the answer to the question is anything other than no, by default this path will be taken.
approved a question and answer যদি if it's anything other than no, this default path will be taken. All right, and if it's an error or a no, in that case this path will be taken. Okay, now moving on. So here this is a normal flow. Okay, this is a normal flow. How do we know that this is a normal flow? Because there were no interrupts or there were no exceptions that took place. See, a start event. This is a start event. Then a sequence flow connects to a task or an activity and so on. And then here we come across a data-based exclusive gateway. All right. And then we have this, and then both paths merge here. Either a path or a path. Remember, exclusive gateway money. What do we mean by an exclusive gateway? That is, either this path will be followed, only one, exactly, that's right. Either this one or that one, not both at the same time, not more than one, only one. And then whatever happens, ultimately, a path or a path ultimately it will actually merge. All right. So that's why we have both arrows pointed towards this activity box. However, এটাও কিন্তু possible যে no, after following this specific sequence flow and after performing this task, something else happened. It's possible, and that's all right. All right. But since in this specific case, maybe the same activity is performed at the end of both sequence flows, that's why we have merged them here. Okay. So don't get it confused. Basically, what I'm trying to say is don't get it confused with an inclusive gateway or a parallel gateway. Parallel gateway অথবা inclusive gateway সাথে confused হয়ো না। Inclusive or parallel gateway ক্ষেত্রে merging is mandatory. Path যদি diverge করে আমার merge করতে হবে। In case of an inclusive gateway and in case of a parallel gateway, merging is mandatory. However, in case of an exclusive gateway, merging is not mandatory. But in case the same task is performed at the end, in that case আমি গিয়ে এভাবে merge করতেই পারি, ঠিক আছে? But it's not mandatory. So yeah, anyway, we're calling this a normal flow because no exceptions happen. However, I wouldn't call this process flow, এখানে যে process flowটা represent করা হয়েছে, এটাকে আমি normal flow বলবো না. Can anyone tell me why this is not a normal flow? আমি ইন্টারাপ্ট আছে। Interrupt administration and also Okay. Yeah. Imran Siam, can you hear me? Imran Siam. Okay, can you please tell me then, according to your peers, this is not a normal flow because there is an interrupt. Can you please tell me where is the interrupt? Miss, prepare Prepare PO sub-process. That's right. Very good. Prepare PO sub-process একটা interrupt আছে. How do we know this is an interrupt? A symbolটা আর A symbolটা তো same. এই যে cancel order symbol আর A cancel order symbol দুটোটা তো same দেখতে। Madam, why is this task or sub processor ওই boundary তে থাকলে? That's right. Very good. Exactly. That's correct. Very good. So prepare PO sub-process এ দেখো boundary এর উপর place করা আর এটা কোথায় place করা? This is placed within a sequence flow. This cancel order event is placed within a sequence flow. So this is just an error-triggered intermediate event. It হচ্ছে একটা error-triggered intermediate event because it's placed within the normal sequence flow. However, this cancel order event, on the other hand, is placed on the boundary of a sub-process. So whenever an intermediate event is placed on the boundary of a sub-process or a task, like Imran suggested, it's an interrupt. That's right. কারণ কি এই ইন্টারাপ্ট ইভেন্টটা দেখো এটা কোনো নরমাল সিকোয়েন্স ফ্লো এর মাঝখানে প্লেস করা হয়নি। এটা দেখো এটার আগে একটা সিকোয়েন্স ফ্লো পরে একটা সিকোয়েন্স ফ্লো এর মিডল আমি এটাকে প্লেস করেছি। সো this is an intermediate event. This is not an interrupt. This on the other hand is an interrupt because it's placed at the boundary. It means that whenever an error happens, কোনো একটা error যদি হয়ে থাকে, if an error takes place right at that point, the prepare PO sub-process will be interrupted then and there. Prepare PO sub-process যেখানেই আছে না কেন ওটাকে interrupt করে আমি alternate sequence flowটা ফলো করব। Alright? I will scrap the prepare PO sub-process. ধর prepare PO sub-process এ কোনো একটা পয়েন্টে গিয়ে একটা error হলো। If that error happens, it will trigger this interrupt.
which is going to stop the prepare PO sub process. All right, get rid of it and then follow this alternate sequence flow. সেই alternate sequence flow করে follow করে এরপরে যা হচ্ছে এই যে sequence flow দিয়ে যাবে, ঠিক আছে? That's what is represented by this interrupt. Okay. ম্যাম This- প্রিভিয়াস স্লাইডে এখানে এক্সক্লুসিভ যে গেটওয়েটা আছে ওখানে আমরা ইয়েস একটা সিকোয়েন্স ফ্লো দেখাচ্ছি, তো ওখানে কি আমরা নো সিকোয়েন্স ফ্লো কি দেখাতে পারবো এই কেসে? কোন জায়গায়? এই যে এই জায়গাটায় এখানে মানে you are asking Yes, why ma'am. is there no here? এখানে no বলতে কোনো কিছু Yes, দেয়া নেই ma'am. কেন? Because it's assumed that it's obvious. যে if this is yes, the other one is obviously if it's no, if the answer to approved is no, right? So ম্যাম আমরা কি Yeah. নো এমন সময় দিব যেখানে আমার নো হলে আরেকটা টাস্ক মানে চলে আসবে? হ্যাঁ, no এখানে দিতেও পারতা, নাও দিতে পারতা। এখানের মধ্যে যদি no দিতা that wouldn't have been wrong. That's all right. মানে এখানে নোটা দেয়া হয়নি, but নোটা যদি if someone placed a no here, that's all right as well. এখানে নোটা maybe দেয়া হয়নি, you want to cover both no and error. যে error যেহেতু আছে এখানে একটা no error, either one of those. যে approved. The answer to this question, if it's no or error, or both scenario maybe they're representing by this sequence flow. That's why. But এখানে যদি if you placed no here, এই যে এখানে yes লিখে এখানে যদি no লিখতা, that would have been correct. There's nothing wrong with that. এখানে নোটা লেখা হয়নি maybe because it's obvious that if this sequence flow is for yes, this sequence flow is for no. But এখানে no place করে that wouldn't have been wrong. Same goes for here as well. You see yes here, no here. It's the same. It is the same idea. Approve is the answer to the question yes, yes. Is the answer to the question no, then this path. All right. Yeah. So এখানে যদি no রাখতাও that nothing that would have been fine. Anything else? No, ম্যাম. Okay. All right then. So this is a normal sequence flow because there are no interrupts here. And this is not a normal flow because there is an interrupt. Which one is the interrupt? This one specifically. This cancel order event is the interrupt, which is interrupting the prepare PO subprocess. Okay. Right then. So here, what is check credit? টাস্ক Sub-process. Sub-process. Subprocess. Check credit. See here, Topu, check credit is not a simple task, right? This check credit rectangle contains an entire process. It's a sub-process. See here, what's going on beyond the check credit boundary. Before check credit, there is a task that is performed, maybe a part of the original or the main process flow. Main process flow তে এখানে একটা task perform করা হয়েছে, receive request. And then we have another rectangle containing an entire process. So check credit is actually a sub-process, an expanded sub-process, all right? So process levels. ম্যাম নিচের প্রসেস গুলো সাব প্রসেস না? These ones, Yes. We need Yes, ma'am. execution. that is in the sub-process. Check credit itself is the sub-process and this is what's happening within the sub-process. So check credit ke either আমি একটা black box হিসেবে represent করতে পারতাম, like this one here, যেখানে একটা plus symbol দিয়ে check credit লিখে একটা black box হিসেবে represent করতে পারতাম, অথবা check credit এর entire content display করতে পারতাম. Either way, either you represent it in this way, with this symbol, or you show the content and show the whole thing, that this is the entire check credit sub-process. Okay? So we could do either one of those two things. So here, pura content ta dekhano hocche, but check credit is the sub-process. Check credit is the sub-process. And inside here, this entire process flow is the content of the sub-process. Sub-process e ki hocche, ei jinishtai to hocche ki eta dekhe amra bujhte parchi. But check credit itself is the sub-process. How do we know that? Because of the process level. See here, beyond the boundary of the check credit sub-process এর লেফটে দেখি অলরেডি একটা সিকোয়েন্স ফ্লো আছে। এই সিকোয়েন্স ফ্লোটা একটা টাস্কের সাথে এই সাব-প্রসেসকে কানেক্ট করছে। By looking at that, and also after that as well, a sequence flow is connecting the check credit sub-process with the continue order task. By looking at that, we know that outside the boundary of the check credit is the main process. The main process. And then here, this check credit is actually the sub-process. You know that because the sequence flow will connected, so this is the sub-process. Okay, check credit is the sub-process. Now, message flows and associations, by the way,
can cross the boundary of a subprocess. But remember that a subprocess contains an entire process flow. A subprocess contains an entire process flow. That's why it doesn't make sense that these sequence flows would cross the boundary of subprocess. এই যে এখানে যে স্টার্ট ইভেন্ট শুরু হলো and then একটা টাস্ক পারফর্ম হলো, যে সিকোয়েন্স ফ্লো দিয়ে আমি সবগুলো ফ্লো অবজেক্টে কালেক্ট করলাম, বাট এই সিকোয়েন্স ফ্লোটা এই চেক ক্রেডিট সাবপ্রসেসের বাউন্ডারি যেটা আছে এটাকে ক্রস করতে পারবে না। বাই রুল ইউ ক্যানট হ্যাভ দ্য সিকোয়েন্স ফ্লো উইদিন আ সাবপ্রসেস cross the boundary of that subprocess. Okay. However, একটা সাবপ্রসেসের মধ্যে start and event even if they are not there, it's still valid. You can have a subprocess which does not have a start or an event or an end event. একটা সাবপ্রসেসের মধ্যে start and end event যদি নাও থাকে, that's still correct. That's all right. But you must have the start and end event in the main process flow. একটা main process flow তে start and event থাকতেই হবে, but subprocess এ না থাকলেও that's fine. Okay. Finally, we arrive at the doctor's office example. So this one here, we will try it out on our own, and we'll try and draw the diagram. So let's see. Full diagram ta amra draw korbo na, it will take up a lot of time. I will just show you the tool that you can use. All right. We already saw a tool for drawing rich picture. What tool was that? আমরা একটা টুল দেখেছিলাম না যে টুল ইউজ করে rich picture draw করা যায়? Draw.io. That's right. So draw.io ইউজ করে হচ্ছে গিয়ে আমরা বিজনেস প্রসেস মডেলিংও করতে পারি, ঠিক আছে, ইউজিং draw.io. So draw.io, you can use other tools as well. There are the MS Visio দিয়েও করা যায়, draw.io, sorry, business process diagram এর জন্য dedicated tools ও আছে. But draw.io, since once again it's very easily accessible, that's why we're going to try and use a draw.io. So draw.io তে বেসিক মানে কয়েকটা অপশনই আছে, অনেকগুলো টেমপ্লেট আছে। এখানে দেখো এই যে সুইম লেন ডায়াগ্রাম যেটা দেখতে পাচ্ছ, that one already, if you take a look at the template, it already resembles the kind of thing that we want to draw, ঠিক আছে। সো এখানে গিয়ে হচ্ছে কি আমি যদি এটা ইউজ করি, ক্রিয়েট করলাম সুইম লেন ডায়াগ্রাম টেমপ্লেটটা ইউজ করলাম আর কি, যে টেমপ্লেটটা ইউজ করি, let's give it a little bit of time. You will see that BPMN library it will already be included. To the left hand side, you will see that BPMN এর অনেক কিছু এখানে অলরেডি পাবা। Also, এই যে to the left bottom corner এ, does everyone see the more shapes option? Yes, ma'am. More shapes নামের একটা অপশন আছে, more shapes নামের একটা ট্যাব আছে left bottom corner এ। Do you guys see that here? If I click on this option, you will see that there is BPMN library included here. See here, on the left hand side under business, there is BPMN 2.0 already. You can just select that one to include that library to our diagram. যে BPMN 2.0 এটাকে আমি ক্লিক করলাম, include করে আমি apply করলাম, ঠিক আছে। There you go. BPMN general tasks, everything is there. All dedicated stuff are there. এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের জেনারেলে আর অ্যাডভান্সডে অনেকটুকু অলরেডি আছে, বাট স্পেসিফিক্যালি আমি যদি বিপিএমএন এর নোটেশন ফলো করে জিনিসগুলো চাই, তাহলে হচ্ছে কি আমি এই লাইব্রেরিটা অ্যাড করতে পারি, ঠিক আছে। And as you can see, all the specific notations are here, all of them, ঠিক আছে। So here, let's say আমরা আচ্ছা এটা বাদ দিয়ে দিই, এটা তো অলরেডি টেমপ্লেট আছে, তোমাদের ইজি হওয়ার জন্য এটা দেখালাম, বাট আমরা পুরোটা বাদ দিয়ে দিই। আমরা যদি হচ্ছে গিয়ে completely from scratch, if you want to draw, let's say, if you, let's say for example, if you didn't have a template at all, from scratch if you wanted to draw, let's go back to our example first. Is that right? Okay, so for your midterm exam, final exam, what we're going to do is just like this, আমরা হচ্ছে কি এরকম স্টেপসে process flowটা description দিয়ে দিই, text description of the entire choreography, a description of the entire choreography of the process. Doctor's office process এ choreography পুরো text description এরকম দেয়া থাকবে, multiple perspective থেকে। এত সিম্পল থাকবে না, this is a relatively simple example for learning purposes. Learning purposes এর জন্য আমরা একটা simple example use করেছি। However, BPMN এর যে sample problems আমি already share করেছি, if you take a look at those sample problems, you will see that ওখানে আরো complex choreography দেয়া আছে, ঠিক আছে।
to represent complex, more complex scenario. This is comparatively simple, but you get the idea. যেভাবে হচ্ছে গিয়ে text description দেয়া থাকে। So এই text description, এরকম text description দেখে হচ্ছে কি আমাদের business process diagramটা draw করতে পারতে হবে, ঠিক আছে? So first and foremost, let's start from the first step. Okay, the first step is what we see that the patient sends and I want to see doctor message to the receptionist. So patient একটা কাজ করছে, মেসেজ পাঠাচ্ছে to receptionist. এখানে দেখে আমাদের কি বুঝতে হবে? এখানে দেখে আমরা বুঝতে হবে patient is an actor, receptionist is another actor. So patient actorটা এই মেসেজটা পাঠাচ্ছে কাকে? Receptionist actor. All right? So from here, what do we know? That there will be a patient participant. There will be a receptionist participant. Second task দেখে বুঝতে পারছি যে রিসেপশনিস্টও কিছু টাস্ক পারফর্ম করে। সো আমি বুঝতে পারছি এখান থেকে আমার বুঝে নিতে হবে যে পেশেন্ট is going to be an actor, receptionist is going to be another actor. So we will have a patient pool and another receptionist pool. So এখানে কি আমি কি করব? এখানে I will bring in a pool. তো দেখব pool কোথায় আছে। This is a lane. I'll try and see if we have a pool or not. Okay. Right here. So okay, so a pool like this one, we want a pool like this one. Okay, but we don't need the lanes, so we will get rid of these things. Okay, so এটা বাদ দিলাম। Again, এটা হচ্ছে কি আমাদের pool. So first and foremost, this is going to be my patient pool. তাহলে আমি কি করব? I will just double click on the label and then edit it, call it patient. That's my patient pool. By the way, is this visible to everyone or do I need to zoom in? No, no. It's visible. All right, okay, good. Okay, so this is my patient pool. ঠিক আছে, এটাও গেল আমার patient pool. Similarly, আমার আরেকটা কি লাগবে? Receptionist pool. I need a receptionist pool, so I just copied the patient pool and I will drag that and bring that down. However, I need to change the name, no? So let's place it here. And then once again, I will double click on the label of the pool and change the name to receptionist. Okay. The patient pool, the receptionist pool. Yeah. এখন আমি one by one task গুলো represent করি. The first task that the patient performs is sending a message. I want to see doctor message to the receptionist. So আমরা first stepটা represent করি. Just focus on the first step. Patient sends and I want to see doctor message to the receptionist. So you guys tell me, patient pool আমি এখন first কি করব? What will I do first? একটা টাস্ক টাস্ক বক্স আনবো। ওকে ফাইন। সো আমি টাস্ক বক্সের জন্য এই যে টাস্ক লাইব্রেরিটা এক্সপান্ড করলাম। সো আমি একটা টাস্ক বক্স আনলাম। একটা স্টার্ট ইভেন্ট থাকবে না ম্যাম? মেসেজ লেবেল okay, so we will have that. এটা তো রিসিভ টাস্ক বক্স হয়ে গেল না? রিসিভটা রিসেপশনিস্ট হবে না? Right. Okay. No, that's right. Okay. Yeah, you're correct. Received হচ্ছে কি receptionist হবে. That's right. Okay. Yeah. So thank you for pointing that out. So yes, you are correct. এই জিনিসটা হচ্ছে কি আমার ইসেতে যাবে, রিসিভে যাবে। ঠিক আছে? I don't know why it's acting that way. I think just keep adding to it, I guess. Not really. Okay. Never mind. Okay. Acha, never mind. I'll just bring that over to the patient pool later on. Okay. It's not supposed to act this way. Maybe I've done something wrong. I've probably done something wrong. That's why it's acting that way. Okay. Acha, never mind. I'll fix that out. Fix that later on, and maybe get back to you guys later on why that's happening, why it's behaving that way. Okay. Yeah. Yeah.
Okay, so that's what we will do. Miss right So side let's fill click করা okay. All right. So I will just expand it later on. Sorry, what was it that you were saying? Was that right? Miss রাইট right সাইডে side fill click ফিলটা করা আনচেক করলে All right. Okay. Okay. I don't think that's the issue though. I'm not sure. The shell is, I think, for the Yeah, I think it's still going to be the same thing. Yeah. Never mind. We're just going to expand it later on. Okay. Yeah. So you guys were saying that okay, this is going to be our first task. What is that task? Sending a message, Taina? So send request. So message a task box tanlam. Task box content is, once again just double click on the task box, and then whatever task is performed, just label that with that task. Okay. So let's say, for example, I want to see doctor, see if doctor available, or send doctor request. Doctor request. That is my task. Okay. Now, however, this itself is an entire process flow. No, like some of you guys were suggesting. Can we have a process flow start with an activity box or a task box? start event. No, ma'am. No, it has to have a start event. So we must have a start event like this one, non-start event. So just use that here, okay, and then connect this to this activity box, okay, using an arrow. Now this arrow here we'll connect it here, and that will represent our sequence flow. So this arrow here represents our sequence flow. To be exact, the arrowhead, to be exact, should look like this. Right? This is the exact arrowhead following the BPMN 2.0 standard. All right? Filled, enclosed, triangle. Right? So this is our start event. So that's what it actually should look like. Start event, then this event is performed. Now, receptionist ক্ষেত্রে কি হবে? Receptionist ক্ষেত্রে what happens? Receive doctor request. That's right. Receive doctor request. So what we can do is we can do the same thing for the receptionist. We can do the same thing for the receptionist. Bring this one here. Okay. So this is for the receptionist. However, this time, this is going to be receive doctor's request. And also remember, here, specifically in the problem, it states that a message is being sent. I want to see doctor message, all right? A message is being sent, okay? So since a message is being sent, what do you think is going to happen here? dashed arrowhead with a message from the send to the receive. A dashed arrowhead from the send doctor request to the receive doctor request. That's right. So here we will have a connection between this task box and this task box. So here, this one here. But the arrow, the line itself cannot be a solid line. So এই জিনিসটা হচ্ছে কি আমার চেঞ্জ করে right hand side এ গিয়ে চেঞ্জ করে I have to use a dashed line like this one. And the arrowhead, what about the arrowhead? Filled, unfilled. Unfilled arrowhead, like the unfilled arrowhead use করতে হবে. Is that all though? No. The starting point has to be a circle. Circular. That's right. Filled Circular circle. starting point. That's right. Circular starting point থাকবে. That's Unfilled. right. Unfilled. Okay. We have that option here somehow. Yeah. There. That. Okay. So that's how it's going to be. Also, by the way, if you were to add a label here, instead of using this one here, if you were to use this specific activity box, that would have been more accurate. However, এই যে এই activity box এ যদি আমি ইউজ করতাম, ঠিক আছে, যে একটা মেসেজ রিসিভ করা হয়েছে এই জিনিসটা রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমি একটা এই activity box টা রিপ্রেজেন্ট করে এখানের মধ্যে হচ্ছে কি আমি whatever that would have been more accurate. However, if you missed out on that, still all right. This is still all right.
message logo ta jodi di, message label ta jodi di, it's more accurate. It's more accurate for sure. But without that, it's still okay. All right. Also, another thing that's correct is having it done this way. That is, instead of having a start event, if we have a message triggered start event and bring the whole thing here, that is, what's going on is because the patient sends a doctor request to the receptionist, that's why the receptionist process starts, right? So we can do it this way as well. The start event takes place, okay? And what was the specific message? I want to see doctor. So I will label this with I want to see doctor. Open quotation, close quotation. I want to see doctor. That. You could have done something like this as well. That would have been fine as well. Okay. And then let's see what is the next task that the receptionist performs. Sends a message to the doctor, right? The next task performed by the receptionist is sending a message to the doctor. Are you available? Message to the doctor. Okay. So just like the receptionist here, I will have another pool for the doctor. So let's say this is our receptionist pool. Yeah. And this here is our patient pool. We'll expand them later on because for some reason it's not behaving the way I'm hoping it would. Never mind. Acha. So similarly, we will have a doctor's office, sorry, a doctor pool. It's the doctor pool. So a doctor pool. Doctor pool to write it. Yeah, if you want to have the doctor's process start in the same manner as this, then you would have it on the right. However, it would still be correct to do it the way we have done it for the patient, right? Patient e jebhabe korechi ebhabe korlo, that's still correct. ঠিক আছে? যে আমি একটা স্টার্ট ইভেন্ট দিলাম, একটা স্টার্ট ইভেন্ট দিয়ে হচ্ছে গিয়ে এখানে একটা স্টার্ট ইভেন্ট দিলাম, স্টার্ট ইভেন্টটা দিয়ে আমি এরপর একটা প্রসেস আনলাম, মেসেজ রিসিভ করবে, that's right. A message will be received. এরকম একটা আমি প্রসেস আনলাম, like this one. Yeah, right. And then what will be the task here that's performed? Let's go back. Are you available? So the receptionist is sending an availability request to the doctor. So there is the doctor will receive. Do we have to worry about the fact that there are multiple doctors? So yes, multiple doctors. We are representing the task performed by multiple doctors. A doctor participant represents all doctors. So yes, it's definitely possible that the receptionist reaches out to multiple doctors. It's possible that the receptionist reaches out to multiple doctors and the doctor multiple, and maybe one of those doctors get back to the receptionist and so on. But it's possible. এই জিনিসগুলো থেকে মানে এতটা বেগ হচ্ছে কি আমরা রাখবো না, ঠিক আছে? The description, the text description that will be shared with you, maybe there we will mention that the receptionist reaches out to multiple doctors, one of them get back and blah blah blah. These things will be mentioned. Even if that's missing, just how you asked a question right now, you can clear it out by asking questions. ঠিক আছে? এখানে যেমন কি স্পেসিফিক্যালি বলা নেই, ঠিক আছে? এই যে ম্যাম একটা কোয়েরি ছিল ম্যাম, এখানে কি আমরা একটা ডক্টর দিয়ে আমরা সব কটাটা বুঝিয়ে দিতে পারি না? যে সাপোজ ওখানে যেরকম আমরা ফ্লো চার্টের ক্ষেত্রে যে আমরা লজিক দিই, যেরকম এখানে আই এম অ্যাভেলেবল অর আই এম নট অ্যাভেলেবল, এরকম ভাবেই করে। Come again? Ma'am, I was saying that suppose এখানে ডক্টর বললো তো আই এম অ্যাভেলেবল, এবং ডক্টর এটাও বলতে পারে যে আই এম নট অ্যাভেলেবল অর সামথিং লাইক দ্যাট। এখানে হয়তো বা পরে আছে কিনা আই এম নট শিওর, বাট ম্যাম এরকম দেখিয়ে তাহলে কি আমরা ওই যে সবকটা ডক্টরের ক্ষেত্রে একটা ডক্টরের পোল দিয়ে দিতে পারি না? স্পেসিফিক্যালি মানে প্রত্যেকটা ডক্টর, সবগুলো ডক্টরের কাজই তো আমি একসাথেই রিপ্রেজেন্ট করছি, তাই না? এটাই বলছিলাম যে স্পেসিফিক্যালি এখানে কিন্তু মেনশন করা নেই যে one doctor sends I am available message to the receptionist, but what about the doctors who are not available? What do they do? এটার কোনো কিছু এখানে মেনশন করা নেই. If it's not mentioned, you can clear it out by asking questions, and in most cases you will see that আমরা যে টেক্সট ডেসক্রিপশনে দিব ওখানে এটা মেনশন করা থাকবে যে either let's say for example receptionist বলে দেয়া থাকবে যে receptionist ফার্স্ট যে ডক্টর থেকে এই মেসেজটা পাবে they will go forward with that doctor and বাকিদেরকে জানিয়ে দিবে যে ডক্টর ফাউন্ড,
ঠিক আছে? তো আইদার যে কোনো একটা কিছু হতে হবে যে বাকি ডক্টররা রিসেপশনিস্টকে জানাবে যে আই এম নট অ্যাভেলেবল, অর রিসেপশনিস্টের হচ্ছে গিয়ে ওয়ান্স দে রিসিভ this message from the first doctor, the receptionist maybe they will notify the rest of the doctors that doctor found. All right, এরকম কোনো না কোনো একটা কিছু রিসেপশনিস্ট করবে, বাট এটা এখানে স্পেসিফিক্যালি মেনশন করে দেয়া হয়নি যে রিসেপশনিস্ট একটা ডক্টর থেকে আই এম অ্যাভেলেবল মেসেজ পাওয়ার পরে লিস্টে যে বাকি ডক্টর যারা আছে হোয়াট will happen to them, এই জিনিসটা এই জায়গাটায় মেনশন করা হয়নি। আইদার এটা মেনশন করে দেয়া থাকবে ক্লিয়ারলি, or you can clear it out by asking questions যে maybe the receptionist will let the rest of the doctors know that okay doctor found. All right, something like that. Or maybe we can just wrap it up in a sub process and Bolo. So you had a question? Yes ma'am. তো ম্যাম এখানে আমরা কিভাবে বুঝবো যে মানে একটা পুল আছে, একটা পুলের ভিতর তিনটা লাইন হবে নাকি তিনটা সেপারেট পুল হবে? ওই যে যেটা বললাম যে এই জায়গাটায় ফার্স্ট অফ অল পার্টিসিপেন্ট আমাকে ফিগার আউট করতে হবে। পেশেন্ট একজন পার্টিসিপেন্ট বোঝা যাচ্ছে, রিসেপশনিস্ট একজন পার্টিসিপেন্ট কেন বুঝি যে পেশেন্ট ইজ পারফর্মিং এ টাস্ক, রিসেপশনিস্ট ইজ পারফর্মিং এ টাস্ক, দেন অলসো দ্য ডক্টর ইজ পারফর্মিং এ টাস্ক অন ওয়ান ডক্টর সেন্টার। এখান থেকে আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি যে দেয়ার আর থ্রি পার্টিসিপেন্টস, পেশেন্ট, রিসেপশনিস্ট, ডক্টর। নাও কার জন্য আলাদা পুল রাখবো, কার জন্য লেন রাখবো, এন্ড অল দিস থিংস, দ্যাটস ইওর কোয়েশ্চেন, রাইট? ইফ ইউ ওয়্যার টু ডু সামথিং লাইক দিস, having a separate pool for patient and a separate pool for the doctor's office, and within that doctor's office pool you have doctor lane, receptionist lane. That's correct. If you do 3 separate pools for patient, receptionist, doctor, that's still correct. Right? This is more ম্যাম যেমন specific. আমরা এটা বলতে পারতেছি না যে ওখানে একটাই পেশেন্ট কিনা অথবা একাধিক পেশেন্টস অর একাধিক রিসেপশনিস্ট কিনা, সো জাস্ট একজন করে প্রতিনিধি বা এই ধরনের টাইপের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আমরা পোল করছি, দেখুন কি একজন পেশেন্ট কিনা মাল্টিপল পেশেন্ট, এটা তো আমার কনসার্নই না। আমার কাজ হচ্ছে কি বিজনেস প্রসেস ডায়াগ্রামে মানে একটা পার্টিসিপেন্ট বা একটা রোল, একটা পেশেন্ট রোল আছে, এই পেশেন্ট রোলটা আমিও নিতে পারি, তুমিও নিতে পারি, যে কোনো কেউ নিতে পারে, এনিওয়ান ক্যান টেক দ্যাট রোল। আমাদের কাজ হচ্ছে কি এই রোলটা যদি যে কোনো পেশেন্ট আসলে কি কি কাজ করে এটা আমি বিজনেস প্রসেস ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখাচ্ছি। ডক্টর একজন হতে পারে, 10 জন হতে পারে, could be any number of doctors, could be anyone, it's a role we are representing, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট আমাকে রোলটাকে ফিগার আউট করতে হবে যে রোল কোনটা, বা পার্টিসিপেন্ট কে কে, পেশেন্ট একটা পার্টিসিপেন্ট, রিসেপশনিস্ট একটা পার্টিসিপেন্ট, ডক্টর একটা পার্টিসিপেন্ট। সো তিনজনের জন্য আমার সুইম লেন থাকবে। এখন সুইম লেনের মধ্যে পুল হবে নাকি লেন হবে, ইফ দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, যদি স্পেসিফিক্যালি বলে দেয়া থাকে যে ডক্টরস অফিস বলতে একটা থাকবে, এরকম যদি স্পেসিফিক্যালি আমি টেস্ট ডিসক্রিপশনে কোথাও বলে দেই যে ডক্টরস অফিস নাম, ডক্টরস অফিস আছে, ডক্টরস অফিসের ভিতরে উই হ্যাভ রিসেপশনিস্ট এন্ড ডক্টরস, ওখানে আমি একটা হিন্ট দিয়ে দিলাম যে তুমি একটা পুল করো আর সুইম পুলের ভিতরে লেন করো, অথবা আমি এরকম কিছু বললাম না, তখন তুমি কি করতে পারো, তুমি আলাদা রিসেপশনিস্টের পুল রাখতে পারো, আলাদা ডক্টরের পুল রাখতে পারো, অথবা মেবি ইউ থিঙ্ক দ্যাট রিসেপশনিস্ট এন্ড ডক্টর মেবি দে উইল বিলং টু দ্য সেম অফিস, তো আমি ডক্টরস অফিস একটা পুলের মধ্যে আলাদা আলাদা লেন রাখলাম, একটা সিঙ্গেল পুল থাকবে আর দুটো আলাদা লেন থাকবে। whichever way you go it's fine, দুটার মধ্যে যে কোনো একটা যদি করে থাকো it's still correct. রিসেপশনিস্টের জন্য আলাদা পুল করলা, ডক্টরের জন্য আলাদা পুল করলা, as we have done here. এখানে যেরকম কি রিসেপশনিস্টের জন্য আলাদা পুল, ডক্টরের জন্য আলাদা পুল করলাম, স্টিল কারেক্ট। আর এখানে যেরকম ডক্টরস অফিস পুলের মধ্যে আলাদা আলাদা লেন, দ্যাটস স্টিল কারেক্ট, রাইট? অ্যাকচুয়ালি স্লাইডের মধ্যে আমি আমার যে করা আলাদা আলাদা পুলের এক্সাম্পল এখানে দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? আরো একটা ডিটেল পুল, ডিটেল ডায়াগ্রামের এক্সাম্পল হচ্ছে কি আমি আপলোড করবো এখানে। তো দিস আর drawn in a pretty straightforward manner, that is কোনো গেট ওয়ে রাখিনি, কিছু রাখিনি। আরো ডিটেইলড একটা এক্সাম্পল draw.io ফাইল, যাতে তোমরা you guys can go and play around with it আমি একটা draw.io ফাইল হচ্ছে কি অ্যাটাচ করে দিব, অলরাইট? যেটা দিয়ে মানে you can take a look at it and play around with it and all that, alright? So here as you can see তিনটা আলাদা পুল করা হয়েছে, তিনটা আলাদা পুল, still correct, still completely fine, nothing wrong with that, ঠিক আছে? এখানে দেখো রিসেপশনিস্ট আর ডক্টরের জন্য একটা সিঙ্গেল পুল রেখেছি, what they're doing, not that detailed, maybe you will lose a little bit of marks here, but still you will get some marks here. কিছু মার্কস পাবা, কিছু মার্কস অল্প কিছু মার্কস লুজ করবা because you just use a single process flow for both receptionist and doctor. So more accurate কোনটা, either having 3 separate pools or having it done in this way. The patient এর আলাদা পুল আর ডক্টরস অফিস পুলের মধ্যে আমি একসাথে ডক্টর আর রিসেপশনিস্ট কে রিপ্রেজেন্ট করলাম via separate lanes, okay? Whether you do this one or you do this one, both of them are correct. Ma'am, isn't it a bit time consuming? Exam time ma'am আমরা এটার জন্য এক্সামের টাইমের জন্য আমি যেটা হাইলি রেকমেন্ড করব, draw it by hand. Okay.
You don't need to use draw.io or any other. And actually, draw.io, though, it's not the most efficient tool for business process modeling. And also, maybe, I mean, I'm not using a mouse specifically, but if you were to use a mouse, then it would have been faster, maybe. Or only specifically business process diagram dedicated tool use korle maybe faster hobe. But draw.io to easily accessible একটা tool. It's not as fast as many others, or it's not as user friendly, let's say, as many others. So only tool jodi tomra comfortable ho bole use korte paro. But it's not mandatory to use a tool. So personally, I would highly recommend that in the exam, draw it by hand. As long as your handwriting and your notations are clear and correct. As long as your handwriting and the notations are clear and correct, you'll be fine. ঠিক আছে, hand draw করে যদি তুমি সব notation ঠিক রাখো, you'll be fine. So that will be faster from my recommendation. Okay. However, এখানে যে example দুটোটা এখানে দেয়া আছে, এগুলো হচ্ছে গিয়ে just to start you guys off, very simple representation. As you can see, কোনো gateway নেই, কোনো কিছু নেই। এখানে কিন্তু এরকম সিচুয়েশন থাকতেই পারে একটা gateway টাইপ, ঠিক আছে, যে এখনই আসছে যে দেখো receptionist sends and are you available message to the doctor. Okay, let's get started here. So here we're doing something very simple. The receptionist performs a task, all right, just like this one. Let's say we call it send, ask if doctor available. Let's say we say that, ask if doctor available. That's the task that the receptionist perform, all right, or send availability request, whatever you call it, right? We do something like that. And because the receptionist sends this message, because of that, the doctor receives this request. Yeah. So there will be a message flow from here to here. A message flow. So here, what will we label this message flow with? The specific message. What was the message? That's right. So remember, every single message flow must have a label. So এখানেও একটা label থাকবে. Are you available? Right? Now, the doctor receives this request, receive availability request. What's the next thing that the doctor does? What's the next thing that the doctor does? Tell me. Sends message. Can we assume by default that every doctor will do this? No. Yes, ma'am. Gateway. Will every doctor send I'm available message to the receptionist? No. No. There should be a gateway. One doctor, it is mentioned. One doctor sends I'm available message to the receptionist. So এখানে যেভাবে করা হয়েছে, এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে আমি ডক্টরের যে প্রসেস ফ্লোটা ড্র করছি, এটা হচ্ছে গিয়ে I'm drawing this process flow for that one doctor. এই যে একজন ডক্টর এই I'm available মেসেজটা পাঠাচ্ছে, শুধুমাত্র ওই ডক্টরের জন্য আমি এই প্রসেস ফ্লোটা ড্র করছি. That's what is assumed here. যে ডক্টরটা I'm available মেসেজটা পাঠাচ্ছে, only for that doctor I am drawing this process flow. Doctor, the rest of the doctors who are not available, we are not going to concern ourselves with them at all. That's what's assumed here. ওজন্য এখানে হচ্ছে কি this is relatively simple. যে শুধুমাত্র যে ডক্টরটা available, শুধুমাত্র তার process flowটা আমি ড্র করব, বাকিগুলো আমার কনসার্ন না. I'm not going to be concerned with the rest of the doctors. However, if you were to be more accurate, আরো accurate যদি representation থাকতো, আর actually test descriptionটাও যদি আর একটু detail থাকতো, in that case it would cover the scenario where a doctor may not be available. So in that case, what would happen next? In that case, what we would have next is actually a gateway, right? A gateway. So let's say we use an exclusive database gateway. So we will have an arrow connecting this one here to this gateway. Will the arrow look like this, guys? No, there won't be any circle, and it will be Sequence flow. That's right. It will look like, it should look exactly like a sequence flow, right? You don't have to do it from here. Remember that the arrows are available in the library as well. You can just drag the arrows from the library, all right? So if you want to do that as well. Okay. This will be none. So this is what the arrowhead is supposed to look like.
Sorry, come again. Like the shapes are not searchable. It's a pain. No, the shapes here you can Oh, search yeah, for an yeah. arrow, right? This Here. one. So you can just search shapes here. Okay, right then. So here, as you can see, the arrow, and then next one. Next one. Two arekta arrow দিতে হবে. Before that, exclusive hand. That's right. Arekta arrow থাকবে. Before that, remember that exclusive question. gateways are supposed to have the conditions attached to them. No. So we must have the condition available here. So we have must include a text available. That is the question of the condition, right? Available. If the answer is yes, then something happens. And if the answer is no, something else happens. This is the no default path. Either you can place it there or you can place it on the sequence flow. Here, or instead of here, you can place it here as well. Whichever you do is fine. Okay? If the answer is yes, then the doctor performs this task. I'm available, message to the receptionist. Send I am available, message to the receptionist. All right? So in that case, the doctor performs this task. Okay? So there. And shouldn't we end this session and start the theory session? Yes, we'll get to that. Or something like that, right? Basically that task is performed. ডাটাবেস এক্সক্লুসিভ গেটটার এখানে ক্রস কেন দিলাম মানে এটা আমি বুঝলাম না exclusive gateway notation, all right? This is the exclusive gateway notation. আগে তো Exclusive ছিল না gateway, either one of those. If you go back to the slides, actually exclusive gateway can be represented in either. It could either be empty or you can see here both of these are exclusive gateway. এটাও একটা exclusive gateway, এটাও একটা exclusive gateway. Either with an X or absolutely with no markers. Either X একটা মার্কার থাকবে অথবা কোনো মার্কার থাকবে না. Both of them are data based exclusive gateways. যদি X থাকে অথবা কোনো মার্কার না থাকে. আর যদি মার্কারটা একটা end event এর মতো হয়, if the marker resembles an end event, it's an inclusive gateway. If the marker resembles a plus symbol, that's a parallel gateway. আর যদি কোনো মার্কার না থাকে exclusive database, আর যদি মার্কার থাকে তাহলে হচ্ছে কি still exclusive database. And if it's an exclusive event based gateway, then the marker will resemble an intermediate event. Right. ক্রস দিলেও হয় না দিলেও হয় আর হচ্ছে প্লাস যদি থাকে তাহলে হচ্ছে এটা প্যারালাল that's right. Plus হলে প্যারালাল, end event এর মার্কার থাকলে it's an inclusive gateway, and intermediate event এর মার্কার থাকলে it's an event based exclusive gateway. Okay. Now moving on. Okay, so this is the yes path. Okay, let's say this is the default path. In that case, you can also attach a hash symbol here or place a hash symbol here. And if the answer is no, in that case, what happens? In that case, maybe we will either end it right then and there, or they will send a message. Whichever you do is fine. Okay, you can, if you want to, you can end it there. See here, we have an end event. Message to the receptionist. That's right. So we can end it with a message end. All right. So this is an end event. You can end it here, right? And then this one here means that a result is produced. What is the result? The result is that you send a message to the receptionist, to the next task that is performed. Sorry, let's not do that one here. Let's say we have another message receiving task here, there, and then here we will have a message sent to the receptionist. Okay, so once again it will be a dashed line and blah 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 and so on and so forth. Okay? So a message will be sent as a result of this. However, instead of this, এটার জায়গায় যদি এটা বাদ দিয়ে একটা simple end event ও রাখতা, that would have been completely fine as well. A simple end event. Terminate, all right? Something like that. Terminate. Remember, this is a terminate end event. You could have had something like this. This is a terminate end event. You could have had this, or a non-end event. If it's a non-end event, you could have had
that as well. So non-end event. You could have that as well. Either way, that's fine. No end. You could use a terminate here or a message result end event, whichever is fine, all right? But just to represent the fact that if they're available, then they do this, otherwise not, and so on. So yeah. Any questions so far regarding, take a look at this process, all the steps here. Please tell me at any point of this entire description if you want to specifically discuss any specific part here. ম্যাম ওখানে তো আরেকটা কমপ্লেক্সিটি চলে আসবে না, যখন যে আই এম অ্যাভেলেবল বলবে, সাপোজ কয়েকটা ডাক্তার একসাথে বললো, ফার্স্টে কে বলছে আর বাকিদেরকে আবার রিপ্লাই করবে, এরকম হ্যাঁ, তখন আমি এটা করতেই পারি যে হচ্ছে কি যে সেন্ড অ্যাভেলেবিলিটি রিকোয়েস্ট পাঠালো, এই যে এখানে হচ্ছে কি আমি একটা সিম্পলি একটা রিসিভ অ্যাভেলেবিলিটি রিকোয়েস্ট আমি রাখবো না, আমি এখানে হচ্ছে গিয়ে বলবো যে সে হিয়ার send availability request and message পাঠালাম, receive availability, sorry, I'm not sharing, yeah, okay, say here আমি receive availability request রাখলাম, ঠিক আছে? এরপর হচ্ছে কি আমি আরেকটা টাস্ক রাখলাম, let's say for example we have that here, right? Okay, এখানে একটা মেসেজ ফ্লো থাকবে, send availability request, and then from here we will have a message flow here, fine, and then we can bring in another task box where here, let's say, inform other doctors of activity, or inform doctor found, or something like that, okay? Or doctor busy, or doctor whatever. এখানে হচ্ছে কি আমি আরেকটা টাস্ক রাখলাম, right? This is going to be an activity, or sorry, a sequence flow actually. So here we'd have something like this. Okay. And then as a result of this, inform other doctors of doctor booking. Simply, আমরা যেটা করতে পারি যে এই জিনিসটা রেখে দিতে পারি, এটা চাইলে ডক্টর প্রসেস ফ্লোর সাথে কানেক্ট করে আরেকটা অ্যাক্টিভিটির সাথে হচ্ছে কানেক্ট করতে পারি। ধর এখানে আমি আরেকটা গেটওয়ে দিলাম, ঠিক আছে, সেন্ড অ্যাভেলেবিলিটি রিকোয়েস্ট, এটা পাঠালাম, এরপরে ধরো আমি আরেকটা গেটওয়ে দিলাম, অথবা একটা ইভেন্ট দিলাম, অথবা একটা এই যে এরকম একটা গেটওয়ে টাইপের কোন একটা কিছু দিয়ে আমি এখানে দিলাম যে let's say here we place another gateway, and in this gateway I ask a question, is doctor already booked or not? ঠিক আছে, if the doctor is booked, then one thing, if not, then another. That is, if they by the time they send availability response, or by the time they let them know that okay, I'm available, by that time if someone else is already booked, then we can represent it in that manner as well. However, it's not necessary. The এই জিনিসটা inform other doctors of the booking, if you skip on that, that's all right as well. Like I mentioned, এই যে এখানের মধ্যে কিন্তু এটা স্পেসিফিক্যালি মেনশন করা হয়নি এই জায়গাটায়, receptionist sends I'll book you message to the doctor, ঠিক আছে, বাট বাকি ডক্টরদেরকে কি মেসেজ পাঠাবে এই জিনিসটা এখানে টেক্সট ডেসক্রিপশনে রিপ্রেজেন্ট করা হয়নি। If that's the case, you can ask and clarify whether you have to represent that or not. If not, you can just simply skip on those things. But if you wanted to, if you want to represent the scenario that the receptionist also informs other doctors of doctor booking, you can just use a task box there. Doctor's process with the doctor's process, you don't have to associate it in any way, all right? Or if you want to associate it that way, once again, এই যে এখানে যেরকম একটা গেটওয়ে দিয়ে আমি দুটো পাথ রিপ্রেজেন্ট করেছি, আমি এখানের মধ্যে একটা গেটওয়ে দিয়ে এই সেম জিনিসটা আবার করতে পারি। I can bring in a gateway here just to show you guys. This time, let's use a blank gateway. It's the same thing, by the way. Same thing. এই যে gateway আনলাম, ঠিক আছে? And then I connect it with this gateway once again, and I ask a question here to this gateway. ম্যাম, অ্যাভেলেবল গেটওয়েতে যে নোর পরে যে টার্মিনেট হয়ে যাচ্ছে, আমাকে একটা রেসপন্স দিতে হবে না, মানে পেশেন্টকে যে ডক্টর অ্যাভেলেবল নাই, তো এখানে টার্মিনেট হলে তো কোনো রেসপন্স ব্যাক করতে পারছি না। রাইট, ওটা মানে এটাই বলছিলাম, দ্য লেভেল অফ ডিটেইলস, যে এখানের মধ্যে তো তখনই বলেছিলাম যে এই জায়গাটায় you can either keep it a non-event or a terminate event, or you could keep it as a message triggered event as well.
message triggered message end এই যে এই জিনিসটাও রাখা যাবে ঠিক আছে so instead of this we could have had this as well that would have been more accurate এই যে এই জিনিসটা যদি করতাম যেখানে একটা মেসেজ end that is এখানে একটা রেজাল্ট প্রডিউস করা হবে যেখান থেকে হচ্ছে কি আমি একটা রেজাল্ট পাঠাবো কাকে রিসেপশনিস্ট কে receptionist. I sent a message to the receptionist যেখানে আমি তাকে জানালাম this is going to be a message label right so যেখানে আমি তাকে জানালাম যে I am not available okay? You could have done something like that as well that would have been more accurate I think. Not available we could have done something like that however যেহেতু এই সিনারিও গুলো আমার টেক্সট ডেসক্রিপশনে কভারই করা হয়নি ওইজন্য we didn't bother ঠিক আছে যেহেতু অ্যাকচুয়ালি এই যে গেটওয়ে দিয়ে যেটা এটা হচ্ছে কি ম্যান্ডেটরি না কভার করাটা কারণ আমার যে সিনারিওটা দেয়া আছে টেক্সট ডেসক্রিপশন যেটা দেয়া আছে ওখানে তো এই জিনিসগুলো যে এই যে একটা পসিবিলিটি থাকতে পারে একটা ডক্টর না অ্যাভেলেবল না হতে পারে মেসেজ পাঠাতে পারে বা মাল্টিপল ডক্টরের ক্ষেত্রে ফার্স্টে কে বুকিং পেলো এই জিনিসগুলো তো ওখানে কভারই করা হয় so in that case because of that reason you will see that the solution that's given here these are very simple এখানের মধ্যে যে ডক্টর প্রসেস ফ্লো যেটা that's very simple why because we are only considering the doctor who is available not the other doctors all right but however if you were to make a better representation or if you were to do a more accurate representation in that case you would think beyond this scenario and think that okay what about the scenario where a doctor is not available what about the scenario where a doctor is available but a doctor is already booked so booking confirmed the answer to that question on that note a question ashlam booking confirmed to the answer to that question booking confirmed if the answer is yes then what happens if the answer is no then what happens okay so if the answer is yes we have this default path let's say and if the answer is no then another default path let's say this is our yes line okay this is our yes line and this is our no sequence flow booking confirmed no then something happens booking confirmed yes then something else happens okay so if the answer is yes then the next task performed by the doctor is what prepare this medicine or something like that whatever comes next okay and if booking is not available that is if the receptionist informs the doctor that booking is not available in that case the doctor receives the booking not available message okay so আমি এখানে আরেকটা task box আনলাম it could be a generic task or it could be a receive task ঠিক আছে এই receive task use করলাম or generic task even if you use the generic task it's still fine remember once again these labels that we're using here যেখানে যে label গুলো আছে these markers are not mandatory remember that these markers are not mandatory Jordan has probably gone through some sort of update আগে হচ্ছে গিয়ে মার্কার গুলো সিলেক্ট করা যেত আলাদা করে এখন হচ্ছে গিয়ে maybe in order to select the marker I have to actually edit the default style of this box or something like that maybe they have gone through that update the same reason আমাদের পুলে যে ঝামেলাটা হচ্ছিল probably কোন একটা আপডেট হয়েছে or whatever anyway moving on so এখানে যে এই যে এখানের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে no path হচ্ছে গিয়ে আমি maybe বলতে পারি যে receive doctor booked message maybe এখানের মধ্যে আমি এই দুটোর মধ্যে একটা কানেকশন রাখলাম maybe we have a connection here a message flow so এভাবেও করতে পারো what you guys were talking about so what if another doctor is booked so the receptionist informs them that okay doctor has already been booked so we can do it this way and then you can say that it ends there all right এখানে হচ্ছে আমি একটা terminate দিয়ে দিলাম for the terminate you can use this here this one the terminate simple as that
And this one here, once again, will be a sequence flow. So remember that. There. This could either be terminate here or just a non-end event. And then the rest of the normal sequence flow will be followed from here. Whatever is done next is done in the normal sequence flow. The yes pathway, that is the yes path, all right? So let's say whatever is done here, and next we do that here. There. And so on. Okay. So continues. Right then, let's go back to our, by the way, of course, you have to enclose all of this within the pool. Like, as you can see, the patient pool here contains the whole thing. Similarly, everything else must be contained within the pool, all right? So, bring this down a little bit. Okay. So all of this must be contained within the pool, by the way. So you can see here, all of this must be contained within the pool. Yeah. Everything. See here, within the, oh, by the way, we've missed on one. There cannot be any missing connection. Oh my God. Right there. So here, as you can see, the doctor's pool, the gateway, then this terminal, everything that happens in the signal process flow must be contained within the doctor pool. Okay? So must be enclosed within the doctor pool. I will upload the draw.io file for the detailed diagram, comparatively more detailed diagram that I drew, right? So that you can tweak around with it or play around with it. I am guessing draw.io went through a recent update because a couple of days back I saw some stuff change as well. So that's why we're having these issues here. I will let you guys know whatever is happening with the pool situation, why that's happening. Either way, I will upload the draw.io file that we have for the detailed example so that you guys can work with it or play around with it. Let me try and see if I can find it right now so that you can use it here. Arrange maybe. Okay, in the time being, can you guys please tell me if you have any specific part here which you want to discuss here? AJ, pura test description, is there any part to this test description that you specifically want to discuss or want me to discuss? All right, so this is the text description, and here we have the diagram, the simple diagram with the 3 separate pools. So yeah, if any questions, if you guys have any questions, now is the time to ask regarding the entire business process diagram, right? Business process flow niye ba business process diagram niye jodi kono question thake, please ask right now. Because after this example, we are going to move on to a new topic. All right. This around. Just go to the classroom, previous classroom, and I'll just open it from there. Oh, this is giving me a lot of pain. Okay.
There. Right. So this is the example that I was talking about. This is the draw.io file that I will share with you guys. All right. Can everyone see the file? Guys, can you see the file? Yes, Okay. ma'am. Yes, miss. All right. See, so this is a more detailed version of the solution. All right. So I'll upload this along with the lecture so that you guys can work around with it, actually access the draw.io file, tweak with it, or make it even more detailed as you would want to. So see here, we have a patient pool and then a doctor's office pool, and within the doctor's office pool, we have the doctor and receptionist name. You could do it this way as well, or you could have separate. As you can see here, the doctor found, all right? The doctor found bit. Even though they receive a message, actually doctor found. When the doctor is found, is the receptionist doing anything? No. It's just an event that happens, doctor found event. So if you were to make it more detailed, then you would actually use an intermediate event here. So what you guys were talking about, what happens when a doctor is found among the list of people to which the message is sent. So send availability request, and then the doctor, the process flow of the doctor starts from there, and then the gateways for when they're available and when they're not available, and so on. And then they receive the doctor availability request, and then this event to represent that an event has taken place, doctor found, right? Here, once again, if you wanted to make it even further detailed, then what you could do, after this point, you could also represent the scenario where the receptionist informs the rest of the doctors that a doctor has been found. So you could represent it with that as well, or you could have that scenario represented here. However, for the exam, this is all of this detailed business process flow diagram or business process modeling, all of this detailed work. I'm talking about all of these things for the project. For the exam, by the way, try to keep it simple. Exam eto complex chinta korba na, because in the exam you have to finish drawing the diagram within a span of 15 minutes. 15 minutes er moddhe diagram ta draw kore you have to upload your work within the rest of the 5 minutes. All right. So in the exam, try to keep it simple. In the exam, if the text description doesn't ask for a scenario, don't make it too complicated and think about those scenarios. For example, here, এখানের মধ্যে কিন্তু এই সিনারিওতে এই ডেসক্রিপশনে এখানে যে কোরিওগ্রাফিটা দেয়া আছে, স্লাইডে যে কোরিওগ্রাফিটা দেয়া আছে, এখানে কিন্তু বাকি ডক্টরদের সাথে কি করা হয় এটা নিয়ে কোনো কিছু বলা হয়নি। সো এটা যদি ডিরেক্টলি এক্সামে আমাকে দেয়া হতো তাহলে আমি কি করব? I will completely disregard that. টেস্ট ডিসক্রিপশনে স্পেসিফিক্যালি বলা নেই যে বাকি ডক্টরদের সাথে রিসেপশনিস্ট কি করে, অথবা বাকি ডক্টর যারা অ্যাভেলেবল না তারা রিসেপশনিস্টকে কোনো মেসেজ পাঠায় কিনা এটা নিয়ে এই জায়গাটায় কোনো কিছু বলা হয়নি। সো এক্সামে আমার হাতে সময় কম, what will I do? Within the limited amount of time that I have, the test description, whatever it covers, I will just represent that. এর বাইরে কি কমপ্লেক্স সিনারিও আছে ওটার যদি আমার সময় পাই আমি পরে গিয়ে চিন্তা করব। But since you will have only 15 minutes to draw the diagram, 15 মিনিটের মধ্যে পুরো ডায়াগ্রামটা ড্র করতে হবে, ঠিক আছে? ওই 15 মিনিটের মধ্যে আমার সম্ভব না এত কমপ্লেক্স সিনারিও চিন্তা করা। সো 15 মিনিটের মধ্যে যা টেস্ট ডেসক্রিপশন দেয়া আছে ওটা দিয়ে আমি ডিরেক্টলি ডায়াগ্রামটা ড্র করব। কোন জায়গায় যদি গেটওয়ে লাগে আমি গেটওয়ে দিব, কোন জায়গায় যদি ইভেন্ট থাকে, ইন্টারমিডিয়েট ইভেন্ট থাকে আমি ইন্টারমিডিয়েট ইভেন্ট দিব। বাট সিনারিওর বাইরের সিচুয়েশনগুলো আমার কনসিডার করার দরকার নেই, ঠিক আছে? যদি গেটওয়ে থাকে ওখানে বলে দেয়া থাকবে ইফ এলস সিনারিও, if this then that else that, এরকম if else সিনারিও যদি থাকে if else দেখে আমরা বুঝে নিতে হবে এখানে একটা গেটওয়ে থাকবে, ঠিক আছে? যদি বলা থাকে, যদি দেখা থাকে যে কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই, something has happened, কোন একটা স্টেপে বললাম যে something happens, a doctor is found or something happens, কোন একটা happening মানে something has just happened,
nobody actively did something, something has happened, এরকম কোন একটা স্টেপ যদি থাকে ওখানে দেখে বুঝতে হবে এখানে একটা ইভেন্ট থাকবে। বাট কোনো কিছু যদি এক্সপ্লিসিটলি মেনশন করা না থাকে, ফর এক্সাম্পল হিয়ার the fact that the rest of the doctors would either cancel or would say no, or receptionist would have to do something about that, এই জিনিসগুলো এক্সপ্লিসিটলি এখানে মেনশন করা নেই, সো এক্সামে আমরা এগুলো কমপ্লিটলি ডিসরিগার্ড করে যাব। if it's not explicitly mentioned, don't bother, you will not have the time. And in the exam, once again, if you're comfortable drawing with a tool, do that. If you're not comfortable, use your hand. Just hand drawn submissions are accepted as long as it's clear, readable, and the notations are followed properly. That's fine. Okay. Any questions? Yes. এক্সাম টাইমে ম্যাম আমাদের যে সিম্বল গুলো আছে, সিম্বল গুলোকে সিম্পল রাখলে হবে না? যেমন ম্যাম ওই যে whenever we are talking about gateways, যে সিম্পল একটা গেটওয়ে করে দিলাম, আবার যখন আমরা রিসিভ মেসেজ ওই ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট একটা নরমাল বক্স করে দিলাম। গেটওয়ে ক্ষেত্রে, হ্যাঁ গেটওয়ে ক্ষেত্রে যে তোমাকে যে এক্স ইউজ করতে হবে দ্যাটস নট নেসেসারি, একটা মানে ব্ল্যাঙ্ক গেটওয়ে রাখতে পারো, বাট গেটওয়ে কন্ডিশন তো তোমাকে দিয়ে দিতে হবে, এটা তো মাস্ট। জি, মানে গেটওয়ে কন্ডিশন যেটা, যে ধরো ইয়েস নো, এই জিনিসগুলো তো দিয়ে দিতেই হবে। আর আমি যদি মেনশন করে দিই কোন একটা ডিফল্ট পাথ আছে, আমি যদি বাই এনি চান্স টেক্সট ডেসক্রিপশনে মেনশন করে দিই যে ইয়েস ইজ দ্য ডিফল্ট পাথ অর সামথিং লাইক দ্যাট, তখন তোমার হ্যাশ মার্ক ইউজ করতে হবে। অথবা ধরো এমন ভাবে দিলাম টেক্সট ডেসক্রিপশনে যেটা বোঝা যাচ্ছে দিস ইজ নট অ্যান এক্সক্লুসিভ গেটওয়ে, যে টাস্কস উইল বি পারফর্ম প্যারালালি। ধরো আমি বলে দিলাম দিস ইজ বেসড অন আ সার্টেন সিচুয়েশন, this task will be performed, and simultaneously আমি আরেকটা টাস্কের কথা বলে দিলাম, simultaneously আরেকটা টাস্ক পারফর্ম করা হবে, এবার অথবা প্যারালালি আরেকটা টাস্ক পারফর্ম করা হবে, আর বলে দিলাম this task and this task are performed together, তখন আমার এটা দেখে কি বুঝতে হবে? যেখানে একটা প্যারালাল গেটওয়ে ইউজ করতে হবে, এটা বুঝতে হবে। অথবা আমি বলে দিলাম যে based on a certain scenario this task will be performed, or this task will be performed, or this task will be performed, or all of them will be performed, তখন আমরা বুঝতে হবে যে একটা ইনক্লুসিভ গেটওয়ে ইউজ করতে হবে। এইগুলো তো মাথায় রাখতে হবে যে সিচুয়েশন বা সিনারিও পড়ে তোমার বুঝতে হবে যে কোন জায়গায় প্যারালাল গেটওয়ে ইউজ করতে হবে, কোন জায়গায় ইনক্লুসিভ, কোন জায়গায় এক্সক্লুসিভ, এই জিনিসগুলো ফিগার আউট করতেই হবে, ওই যে ওই সিনারিওগুলো থাকবে। বাট আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, যদি কোন একটা স্পেসিফিক সিচুয়েশন কভার করা হয়নি, টেক্সট ডেসক্রিপশনে দেয়া নেই, in that case don't need to bother, you don't need to bother with that. Let's look at an example where you would have to think of a parallel. Sure, হ্যাঁ বলো ম্যাম। আমরা ম্যাম ওই যে ওই ক্লাসরুমটাতে চলে গেলে বেটার হতো না ম্যাম? Lab classroom, don't worry about that. I'll just use the attendance list for this one. Don't worry about that. We will take a 5-minute break before talking about improvement process, so don't worry about that. Before we move on to that, let me just show you one example যেখানে হচ্ছে গিয়ে তোমাদের প্যারালাল গেটওয়ে টাইপের কিছু একটা ইউজ করা লাগতো। I think I have one, যেগুলো পোস্ট করেছি ওখানের মধ্যে একটা আছে মোস্ট প্রবাবলি। ম্যাম আপনার ওই উইন্ডো মেবি শেয়ার হচ্ছে না। Right, yeah. এই যে এই জায়গাটায় দেখো, এই পার্টটা দেখে আমরা কি বুঝতে পারি বলো তো? Can anyone tell me? By the way, is this visible? Yes ma'am, it's visible. Can anyone tell me based on this specific step? এটা তো ম্যাম নরমালি এই হবে একটা জাস্ট গেটওয়ে। গেটওয়ে This will be an exclusive gateway, এটা বুঝতে হবে। এই জায়গাটা if eligible approve no, otherwise reject application, ঠিক আছে? যে কোনো একটা হবে। জি ম্যাম, that's right. এই যে check credit and other information of the proponent, এখানে আমি কি করব? Parallel. They mark all, arrow specifically, look at this, they mark all documents, one task, store required information in the system, another task, but they're performed together. Wow, how do we know that? And use correction, they mark all documents and store required information in the system. এটা দেখে আমি কি বুঝবো? প্যারালাল গেটওয়ে ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে? এভাবে করে হচ্ছে কি আমার সিনারিও দেখে বুঝে নিতে হবে কোন জায়গায় প্যারালাল, কোন জায়গায় এক্সক্লুসিভ এন্ড সো অন। Right? So yeah,
However, কোন একটা স্পেসিফিক কেস যেটা যদি তুমি চিন্তা করো যে আচ্ছা ঠিক আছে এখানে দেয়া আছে যে they mark all documents and store required information in the system. আচ্ছা এরকম তো হতেই পারতো যে ডকুমেন্টে ভুল আছে, তখন কি করবে? You can think that way. They mark all documents, blah, blah, blah. What if there's some sort of mistake in a document, some error has been made in preparing a document or something like that? What would happen there? A specific case টা যদি টেস্ট ডেসক্রিপশনে কভার করা না হয়, if it's not mentioned in the test description, don't bother with that. Okay? You will not have the time. এখানে স্টেপ বাই স্টেপ যে স্টেপগুলো আছে এই স্টেপগুলো কভার করলে that will be enough. আমরা যে ডিটেইলড কেসটা আমি যে স্টেপের বাইরেও কিছু জিনিস যে তোমাদের সাথে ডিসকাস করলাম, এটা হচ্ছে তোমাদের প্রজেক্টের জন্য, কারণ কি প্রজেক্টে কিন্তু কোনো স্টেপস দেয়া থাকবে না। প্রজেক্টে যে এখানের মধ্যে যেরকম কি স্টেপস যেগুলো দেয়া আছে, প্রজেক্টের বিজনেস প্রসেস ডায়াগ্রাম গুলো ফ্রম স্ক্র্যাচ ইউ হ্যাভ টু ডু ইট। ফার্স্টে রিস্ক পিকচার বানাতে হবে, রিস্ক পিকচার পর আমি 6 এলিমেন্ট অ্যানালিসিস যখন করব, রিমেম্বার 6 এলিমেন্ট অ্যানালিসিসে রিমেম্বার উই স দ্যাট যে প্রত্যেকটা প্রসেস আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ডিটেইলড অ্যানালিসিস করি, সিকোয়েন্সিয়ালি স্টেপ বাই স্টেপ আমরা প্রসেসগুলোকে সাজাই, যে একটা প্রসেসের ভিতরে কি কি কাজ করা হয় ওটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ লিখি, তাই না? ওই স্টেপ বাই স্টেপ লিখেছে যে জিনিসটা লিখেছি ওটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করব ইউজিং বিজনেস প্রসেস মডেলিং। সো there everything is going to be done by you. কোনো টেস্ট ডিসক্রিপশন বা কোনো কোরিওগ্রাফি তোমাদেরকে দেয়া থাকবে না। For that you have to think from scratch. That's why we had that discussion about details and everything, about scenarios that are not covered, 6 element analysis এ maybe তুমি কোনো একটা কিছু মিস করেছো, এটা তোমার out of the box চিন্তা করতে হবে and so on. But in the exam test description যদি কোনো কিছু মেনশন করা না থাকে, যদি একান্তই কনফিউজড হও, ask questions, ask me যে মিস এই জিনিসটা তো দেয়া নাই, do I need to cover this, অথবা এই জিনিসটা হলে কি করতে হবে, জিজ্ঞেস করতে পারো। But remember that you have a limited amount of time, so don't spend too much time behind drawing the business process diagram. যে স্টেপস গুলো দেয়া আছে যে সিম্পলি ওগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারলেই হবে। ওখানে যদি আইডেন্টিফাই করতে পারো যে কোনটা অ্যাক্টিভিটি, দ্যাট ইজ কোনটা সিম্পল অ্যাক্টিভিটি, লাইক কোনটা টাস্ক, কোনটা সাব প্রসেস, কোনটা মেসেজ ফ্লো, কোনটা সিকোয়েন্স ফ্লো, কোনটা অ্যাসোসিয়েশন, কোথায় টেক্সট অবজেক্ট পাস করা হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে গিয়ে তোমার গেটওয়ে থাকবে, ইনক্লুসিভ, এক্সক্লুসিভ অর প্যারালাল, কোন জায়গায় ইভেন্ট হবে, এই জিনিসগুলো ফিগার আউট করতে পারলে that will be enough. That is mentioned explicitly in the steps. Okay. All right. Okay, sorry, ma'am. Yes. Go ahead. Ma'am, exam ma'am, এরকম ক্ষেত্রে কি suppose there are 3 participants and each having 6 to 7 এই ধরনের পরিমাণে স্টেটমেন্ট থাকবে নাকি আরো বেশি টাইপের থাকতে পারে? এখানে যেরকম দেখতে পাচ্ছ এরকম 3-4টা মতো পার্টিসিপেন্ট থাকবে আর প্রত্যেকের স্টেপগুলো এভাবে করে দেয়া থাকবে। এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ এভাবেই থাকবে। This is one question from a midterm exam. ঠিক আছে, midterm exam একটা কোশ্চেন স্যাম্পলই এটা, ঠিক আছে? সো এখানে যেভাবে দেখতে পাচ্ছ যে মানে পার্টিসিপেন্টদের 3টা পার্টিসিপেন্ট এখানে কিভাবে বুঝতে পারছি, এই যে প্রপোনেন্ট, ক্লায়েন্ট, ব্যাংক অফিসার, সিস্টেম ক্লিয়ারলি দেয়া আছে, এভাবেই আমরা দিব। আর প্রত্যেকের আলাদা আলাদা স্টেপগুলো দেয়া থাকবে। স্টেপগুলোর মধ্যে যা আছে ওটাই তোমার অ্যানালাইজ করতে হবে, এর বাইরে যে কোনো কিছু ইজ আউটসাইড অফ ইউর স্কোপ। ওগুলোর বাইরের জিনিসগুলা যেটা পসিবল, যেটা তোমার মনে হচ্ছে হতেও পারে, ওটা নিয়ে তোমার অ্যানালিসিস করাটা নেসেসারি না। এই যে এখানে যে স্টেপগুলো দেয়া আছে 8টা স্টেপ অ্যানালাইজ করাটা, দ্যাট ইজ ইওর টাস্ক। অলরেডি ম্যাম এগুলো বেশি টাইম নেবে। কাম अगेन? বললাম ম্যাম অলরেডি এগুলোই অনেক বেশি টাইম নেবে। হ্যাঁ, এগুলো করতে গেলে তুমি দেখবা যে তোমার 15 মিনিট জাস্ট ইট উইল গো অ্যাওয়ে জাস্ট লাইক দ্যাট। অলরাইট, সো এগুলো করতে হচ্ছে কি তোমার এনাফ প্র্যাকটিস লাগবে। সো এটা বাইরের সিনারিও অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করার তোমার সময়টা তোমরা পাবা না এক্সাম। ইফ ইউ ডু দ্যাট ইউ উইল নট বি এবল টু ফিনিশ অ্যানসারিং দ্য কোয়েশ্চেন। দ্যাটস হোয়াই আই এম সেইং দিস। ওকে, আচ্ছা, অনেক ডিসকাশন হলো। আই থিংক a break is highly needed at this point. I think all of you guys, you need a break right now. Okay, I'm sorry. Some of you guys maybe asked some questions in the chat box. Right, Sabit Ahmed. Is Sabit here? Sabit, can you hear me? Right, okay. In one task box are two different. I'm not sure what part you're asking this question about. I think the question, if I were to guess, I think your question was regarding this part here, maybe these things, no? That they're going to be one task box or two others. To be more accurate here, see, this is one task. I'm not tasking more the simple task. They mark all documents, that's one task. Store required information in the system, that's another task. So Amar, actually, to be accurate, this should have been what? 2 separate tasks performed parallel. So we can act a parallel gateway scope, all right? So that would have been better.
আমি এখানে যে স্যাম্পল গুলো প্রোভাইড করেছি আই উইল ট্রাই টু আপলোড সলিউশনস টু দিস স্যাম্পলস। তো একটা তো হচ্ছে এখনো ইস্যু করা হয়নি। এখানে একটা কেস স্টাডি আছে, এই কেস স্টাডি গুলোর আমি স্যাম্পল সলিউশন গুলো আপলোড করার চেষ্টা করবো সো দ্যাট থিংস আর ক্লিয়ার টু ইউ গাইস। Yeah, some of the samples are provided, so sample solution গুলো দেখে জিনিসগুলো আরো ক্লিয়ার হবে। Yeah. In one box, well, remember that task box কিন্তু atomic হয়, that is atomic task, যেটাকে আর ব্রেক ডাউন করা পসিবল না। তুমি যদি দুইটা টাস্ক একটা সিঙ্গেল বক্সে রাখো, you are not making it atomic anymore. Alright, Sabit, so একটা অ্যাক্টিভিটি বক্সের মধ্যে আমার টাস্কটা যদি অ্যাটমিক না হয় তাহলে তো সেটা টাস্ক বক্স হলোই না। whenever it's a task it has to be atomic. atomic না হলে সেটা হচ্ছে কি সাব প্রসেস হতে হবে। সো আইদার আমি ওটাকে একটা সাব প্রসেস হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করব, অথবা তাকে আমি প্যারালাল দিয়ে হচ্ছে কি রিপ্রেজেন্ট করব, অথবা দুটো আলাদা বক্স হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করব, either way. বাট একটা টাস্ক বক্স তো একটা atomic task রিপ্রেজেন্ট করে, একটা atomic activity which cannot be further broken down. The moment you use conjunctions like and, তখন হচ্ছে গিয়ে yeah, you would have to it's not basically atomic anymore, right? Right then, okay. All right then, so let's end the session for now here. I'll end the recording here and we'll take a 5-minute break. You guys can get a little bit of rest and we'll come back and talk about improvement process there. Improvement process হচ্ছে গিয়ে